Ladies and gentlemen, it is a true honor to welcome you to the conference of the Free Seas Universities Network. We are delighted to host you once again in Lublin, a city deeply rooted in academic tradition, vibrant intellectual life, and international dialogue. Lublin has long been a meeting place of cultures, ideas, and scholars. With the John Paul II Catholic University of Lublin remains at the heart of this academic ecosystem, fostering cooperation and openness. I would like to extend a very warm welcome to Professor Beata Piskorska, Vice Rector for Students' Affairs and Internationalization in our university. I would also like to extend a warm welcome to Professor Andrzej Szeptycki, Deputy Minister of Science and Higher Education. We are also delighted that the Deputy Director of the Polish National Agency of Academic Exchange, Dr. Łukasz Gołota, is here with us today as well. I would like to warmly welcome today's panelists and moderators, ambassadors, professors, and representatives of our partner universities, whom I will have the pleasure of introducing personally before each panel. And I also welcome all the audience and guests attending today's Congress, and I think we deserve a round of applause. Now I would like to give the floor to Professor Beata Piskorska, who will officially open our scientific panel. Okay, thank you very much for being with us. So if I may, firstly to say a few words about our initiative and our Congress. So distinguished guests, Your Magnificences, Mr. Minister of Science and Education, and the esteemed professor, representatives of institutions and partner universities, and students and scholars, because I had that with us are also students from high school. So thank you very much that you are with us today. It's really great pleasure to open this fourth Congress and a conference devoted to universities cooperation between Free Sea countries, Free Sea Initiative countries, because Free Sea University Network is a part of this big project, as you could hear about it during the opening panel. The Congress has started 6 years ago, so our initiative, and Kul as a leader started this initiative for University Network 4 years ago. So for me, it's really a great honor to, on behalf, especially on my rector, Professor Mirosław Kalinowski, to welcome you at this event, this year event devoted especially, as I mentioned, to cooperation between research, education, and health, and also based on diplomatic cooperation, diplomatic issues within between our countries, between our universities. When it comes to network, as I mentioned, it was established in 2023. So for this time, many challenges faced to our countries, our university as well. So I think that today's session, today's scientific research model will concern especially these events, developments, and challenges faced our universities. So maybe it is a time to start the first session panel. The first session panel, as I mentioned, devoted especially to the role of the universities in the strengthening of cooperation between universities, and especially to foster international relations and international collaboration between countries. Let me give the floor Ms. Izabela, the head of Department of International Relations at our university. So please take the floor and invite our special guests to the session panel. I will come back. Thank you very much. So with that, we have concluded the official part, and we can start the scientific part. So ahead of us is the first panel, as Professor mentioned, the role of the Free Seas universities in building a research and scientific community.
The debate will feature the following participants: Professor Andrzej Szeptycki, Deputy Minister of Science and Higher Education, Dr. Łukasz Gołota, Deputy Director of the Polish National Agency of Academic Exchange, Professor Radosław Dobrowolski, Rector of the Marii Curie Skłodowska University in Lublin, Professor Paweł Skrzydlewski, Rector of Academy of Zamość, Professor Magdalena Sitek, Rector of WSGE University of Applied Sciences, and Professor Gertruda Uścińska, Rector of the Nicholas Copernicus Superior School, who will be joining us online. I hope that we have a connection with Professor Gertruda. So since she's online, so please give us a second to make sure that we have a digital connection with Professor Gertruda. Thank you very much, and I wish you enjoyable session. Szanowni Państwo, panel będzie prowadzony w języku polskim, ponieważ mamy w większości, praktycznie wszystkich reprezentantów. Niestety profesor Toplak, rektor Uniwersytetu Słowenii, niestety nie mógł być z nami, jest za to jego przedstawiciel. Serdecznie witamy. Dlatego też postanowiliśmy, w związku z tym, że mamy tłumaczenie na język angielski, poprowadzić no niestety krótki panel, ale miejmy nadzieję bardzo owocny. Panel dyskusyjny, który mam wielki zaszczyt otworzyć, jest to panel składający się i bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia pana ministra, pana dyrektora i przede wszystkim magnificencję rektorów uniwersytetów do tej dzisiejszej dyskusji, która no, będzie dotyczyła przede wszystkim zastanowieniem się nad możliwością wykorzystania potencjału badawczego, intelektualnego, ale też związanego z pewnymi wyzwaniami demograficznymi, przepraszam, będę mówić wolniej, bo wiem, że już mówię za szybko, pewnie, demograficznymi, które, w obliczu których stoimy w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie Południowej, w jaki sposób wpłyną one na funkcjonowanie i na kondycję również naszych uniwersytetów. Ja tylko bardzo króciutko chciałam przypomnieć w ogóle o samej idei sieci Uniwersytetów Trójmorza. Tak jak wspomniałam, ona rozpoczęła się w 2023 roku. Zainicjowaliśmy poprzez współpracę przede wszystkim z większością państw Uniwersytetów Trójmorza, sieci Trójmorza i praktycznie co roku od tego 2023, czyli tego momentu przełomowego, sieć jest powiększana, kolejne państwa. Obecnie stanowi składa się z 22 uniwersytetów. W tym roku zaproszenie przyjęły, za co bardzo dziękuję, uniwersytety z Turcji, Albanii i Hiszpanii. W większości są to stowarzyszone państwa sieci regionów Trójmorza. Natomiast bardzo cieszymy się, że Państwo przystąpili do nas. Również reprezentanci uniwersytetów, władz uniwersytetów będą brali udział w panelach późniejszych. Wracając, bo czasu jest niewiele, a chciałabym, żeby nasi znakomici goście podzielili się również z Państwem, ze mną, swoimi spostrzeżeniami na temat przede wszystkim szans, jakie stoją, szans i wyzwań, jakie stoją przed naszymi uniwersytetami, ale przede wszystkim myślę, że jest to przestrzeń do tego, żeby w ogóle porozmawiać o roli uniwersytetów we wzmacnianiu umiędzynarodowienia, tak, naszych, czy w ogóle roli tych doświadczeń regionalnych we wzmacnianiu umiędzynarodowienia uczelni, czyli w jaki sposób przede wszystkim też kierować, tak, takimi tego typu inicjatywami, konsorcjami, żeby nie tylko na tym poziomie największej wartości, jaka jest oczywiście współpraca intelektualna, ale też wzmacnianie potencjału i możliwości regionu tych państw. Dlatego też no, pierwsze moje pytanie nie może być skierowane do nikogo innego jak do pana ministra, profesora Andrzeja Szeptyckiego, który odpowiada za umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, nauki w naszym kraju. Bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że pan minister zechciał przyjąć zaproszenie. I moje pytanie będzie dotyczyło przede wszystkim oceny przez pana ministra tego typu projektów, tak, czy tego typu inicjatyw, jakim jest sieć Uniwersytetów Trójmorza, w budowaniu tej wspólnej przestrzeni badawczej, zwłaszcza w kontekście nowej strategii umiędzynarodowienia, zrównoważonego umiędzynarodowienia uczelni. Mam nadzieję, że to nie mój telefon, zrównoważonego umiędzynarodowienia nauki do
2035 roku. Czy rzeczywiście tego typu inicjatywy mogą stać się podstawą do wzmacniania, do uzyskania finansowania, ale też, tak jak powiedziałam, w kontekście do tej nowej strategii, czy takie inicjatywy jak ta są dla nauki polskiej wartościowe? Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za samą inicjatywę, bo zajmując się umiędzynarodowieniem zawsze z radością na tego typu spotkania, inicjatywy bardziej trwałe też patrzę. Odpowiadając na pytanie pani rektor, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że zarówno sama strategia umiędzynarodowienia, nad którą finalizujemy pracę, pierwsze jej warianty już były dostępne i omawiane szeroko również w Lublinie, ale szerzej całe nasze podejście do umiędzynarodowienia w tej chwili kładzie już nacisk nie na takie doświadczenie mobilności. Umiędzynarodowienie, biura współpracy międzynarodowej to nie mają być biura podróży, a przynajmniej nie tylko. Natomiast kładzie nacisk na z jednej strony trwałe partnerstwa, z drugiej strony też na rozwój kompetencji, umiejętności w skali zarówno jednostki, studenta, badacza, jak i poszczególnych jednostek naukowych. I w tym kontekście nie ulega wątpliwości, że mamy sobie nawzajem wiele do zaoferowania. Jest wiele obszarów, wiele zagadnień, w których uczelnie Trójmorza mogą, powinny razem współdziałać. Począwszy od takich rzeczy bardzo tradycyjnych, jak wspólna historia regionu, tak? Skrwawione ziemie Timothy'ego Snydera, poprzez zagadnienia związane z geografią. Możemy badać, prawdopodobnie nie jestem specjalistą, jestem politykiem i politologiem przy okazji, ale zlewisko Dunaju chociażby, kultura. Wielu wskazałoby tutaj na w szczególności Słowian, ale nie tylko, ale również sprawy dużo bardziej współczesne i ważne, tak? Oczywiście geopolityka. Jesteśmy w zdecydowanej większości, mówię o krajach Trójmorza, krajami wschodniej flanki NATO, narażonymi bezpośrednio w wielu przypadkach na agresywne działania hybrydowe, a potencjalnie również kinetyczne ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest również energetyka i dążenia do uniezależnienia się od historycznego uniezależnienia się od dostaw z Rosji również, węglowodorów. No i wreszcie pojawia się bardzo istotny kontekst unijny. I właściwie myślę, że ten kontekst unijny to jest sprawa trochę najciekawsza, bo oczywiście jest prawdą, że większość naszych uczelni nie jest liderami, tak to ujmijmy, w skali Unii Europejskiej. Natomiast jednocześnie mamy sobie nawzajem wiele do zaoferowania w skali tego, jak skutecznie iść naprzód. I myślę, że to jest ogromna wartość dodana. Mi jest trudno mówić z perspektywy uczelni bezpośrednio. Myślę, tutaj więcej o tym powiedzą współpaneliści. Natomiast ja chcę powiedzieć, że z perspektywy ministerstwa w ciągu ostatnich 2-3 tygodni myśmy mieli rozmowy z Estonią dotyczące
nowego programu ramowego, negocjacji na temat nowego horyzontu i tego, jakie rozwiązania byłyby najbardziej odpowiednie dla Estonii i dla Polski. W obu przypadkach to są tak zwane kraje wideningowe, aczkolwiek w tej chwili Komisja Europejska proponuje stworzenie takiej trzeciej kategorii w ramach horyzontu tak zwanych transition countries i Estonia ma być tym transition country, no i w związku z tym oni nie są tym do końca zachwyceni, mimo że to jest docenienie jakby ich potencjału, ale to się też wiąże z pewnymi wyzwaniami. Więc jako ta grupa państw, chociażby w tego typu negocjacjach bierzemy udział. Dzisiaj z kolei mieliśmy okazję gościć w Warszawie szefową ERC, czyli European Research Council, panią profesor Luptin, która opowiadała nam o bardzo ciekawych doświadczeniach Czech w zakresie pozyskiwania grantów ERC. Oni tam mają takie zespoły doradcze, które z jednej strony doradzają naukowcom, jak pozyskiwać granty właśnie Europejskiej Rady do Spraw Badań, ale z drugiej strony nie tylko doradzają tym najlepszym, ale starają się zniechęcić tych gorszych. I na tyle skutecznie ich zniechęcają, że Czechy mają w tej chwili bardzo wysoki, czy chyba najwyższy wskaźnik skuteczności, jeżeli chodzi o granty ERC, właśnie dlatego, że udaje się tym, którzy jeszcze nie są dostatecznie dobrzy, wytłumaczyć, że może lepiej tych wniosków nie składać. Ja mówię o tym dlatego, że to jest takie bardzo techniczne know-how, ale ono pokazuje, że my w ramach tych przemian, które wszyscy w regionie, no może w mniejszym stopniu Austria, tak, ale mówię przynajmniej o tych krajach dawnego bloku wschodniego przechodzimy. To są szybkie przemiany, pozytywne w ogromnej większości, natomiast gromadzimy nawzajem tego typu wiedzę. Mamy wspólne interesy, to jest kraj z Estonii, o której mówiłem, ale mamy też know-how, którym warto się dzielić. Czy już mam powoli kończyć, bo pani rektor tak na mnie patrzy z lekkim ja takim... słucham i zamierzam też jakby zadać się takie pytanie dodatkowe, tak? Ale bardzo proszę, jeszcze mamy czas. Nie, to jeszcze chciałem wobec tego dwie rzeczy na wstępie powiedzieć, mianowicie, że ten potencjał regionu doskonale widać co najmniej na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest program stypendialny CEPUS, taki nasz środkowoeuropejski, dla tych, którzy nie wiedzą, Erasmus. O Erasmusie każdy wie, o CEPUSie wie trochę mniej ludzi. Pamiętam, kiedy bodajże w zeszłym roku czy 2 lata temu żeśmy ratyfikowali kolejną już wersję właśnie wspomnianego programu, to któryś z naszych zacnych parlamentarzystów, bardzo znana osoba, pytał mnie, powiedz mi, co to jest właściwie ta CEPUSa. No więc w każdym razie CEPUS nie jest bardzo znany, a szkoda, dlatego że chociażby jak spojrzymy na liczby ze strony polskiej, to jest program, w którym bierze udział około 500 studentów i 300 naukowców mniej więcej z Polski, którzy wyjeżdżają do tych innych państw Europy Środkowej. Do Polski 600 przyjeżdża. Do Polski 600 przyjeżdża, tak? Więc to nie są małe liczby, oczywiście mniejsze, jak mówię, od Erasmusa, ale budujące tę naszą wspólnotę, te więzy. Nie tylko chodzi o mobilność i o wyjazd na ciepłe plaże Chorwacji, panie dyrektorze. Natomiast druga rzecz oczywiście, która nas łączy, no to są liczne sojusze uniwersytetów europejskich, tak? Polskie uczelnie są obecne w mniej więcej połowie uniwersytetów europejskich, bo to są 32 uczelnie obecne w 30 sojuszach. Natomiast liczne inne niepolskie uczelnie zaangażowane tutaj w sieć uczelni Trójmorza są w tych sojuszach zaangażowane. To są uniwersytety rumuńskie, które współtworzą sojusz i Utopia, litewski Uniwersytet Witolda, który jest zaangażowany w sojusz Transform for Europe. Parę innych przykładów mam, ale już sobie, że tak powiem, daruję. No więc w każdym razie, raz jeszcze podsumowując,
Na pewno jest wiele wspólnych tematów, którymi się możemy zajmować, a to jest najistotniejsze, tak? To nie chodzi o to, żeby pojechać i kogoś teraz na jakiś czas odwiedzić. Chodzi o to, żebyśmy mieli realne tematy do badań. Mamy. Mamy instrumenty, którymi możemy się posługiwać. Pewnym wyzwaniem, tak? Może nie wyzwaniem, ale pewną specyfiką jest nasza pozycja w Unii Europejskiej, ale tutaj również możemy tę współpracę przekuć w sukcesy. Myślę, że tyle. Bardzo Czekam na dziękuję. kolejne pytania ewentualnie. Tak, bardzo dziękuję panie ministrze. Ja pozwolę sobie nawiązać do sojuszy europejskich, do tych aliansów, które istnieją i z wielkim sukcesem również uczelnie polskie przystępują do tych sojuszy. Zainicjowanie w ogóle samej idei sieci uniwersytetów Trójmorza miało na celu również aplikowanie do aliansów europejskich, natomiast Komisja Europejska w tym momencie powiedziała stop, tak? Nie będziemy tworzyć nowych konkursów, być może przystępowanie do tych sojuszy, które już są, natomiast mówię to w obecności również nowych partnerów, i tych, którzy są od tych 3 lat, 4 naszymi partnerami, że jest to nasz cel priorytetowy, żeby zgodnie ze strategią, o którą za chwilę zapytam pana dyrektora, umiędzynarodowienia, właśnie kreować czy próbować aplikować do aliansów europejskich, któregoś z tych już obecnych, bądź mamy tak już silne podstawy do tego, bo jest to, tak jak powiedziałam, 22 uniwersytety reprezentujących państwa europejskie, żeby taki sojusz na bazie właśnie tego komponentu podmiotowego i przedmiotowego, jakim jest ta współpraca regionalna, tak, stworzyć, bo jak przyjrzymy się jakby tematyce czy zakresowi dotychczas istniejących sojuszy, w których partycypują polskie uczelnie, no to one są oparte na bazie jakiegoś keyword, tak, czyli na bazie jakiegoś kluczowego obszaru współpracy, poczynając od uniwersytetów morskich, czy tych, które dotyczą już konkretnych zakresów, czy konkretnych dyscyplin. Natomiast moje pytanie, ponieważ tak jak wspomniałam, ja oczywiście to śledzę z całym swoim zespołem, czy taki call Komisji Europejskiej zostanie otworzony. I to też jakby informacyjnie dla naszych partnerów, członków sieci, czy rzeczywiście istnieją szanse, czy coś słychać na ten temat, że będzie można aplikować do Komisji Europejskiej, bo nie ukrywajmy, są to środki niezbędne, żeby taki sojusz, jaki my mamy obecnie, nie opierał się tylko na naszych środkach subwencyjnych czy uniwersyteckich, ale jednak tych europejskich, które są kluczowe w tym momencie. Oczywiście pan minister też wspomniał o możliwościach mobilnościowych. My z tego korzystamy, chociażby to dzisiejsze wydarzenie oparte jest również na Staff Weeku finansowane z Erasmusa i innych środkach, które w ramach umiędzynarodowienia KUL my posiadamy, czy uczelnie, które zechciały tutaj dzisiaj przyjechać. Natomiast dla mnie jakby kluczowe są jakby szanse i też pokazanie tych możliwości, gdzie my możemy jako naprawdę ogromny potencjał intelektualny bardzo dobrych uniwersytetów, poczynając od Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji itd., aplikować, bo oczywiście to, o czym też pan minister wspomniał, bazowa jest współpraca dla nas badawcza, tak, mobilności, tu jakby te finanse znajdujemy też z innych źródeł, ale współpraca badawcza powiązana na składanie projektów i też jakby troszeczkę mnie zmartwiło to, że chcemy eliminować te mniejsze uczelnie w aplikacyjności RC granty, czy mniejsze i słabsze, tak, czy horyzonty, ponieważ no my wielokrotnie też w ramach naszego sojuszu, tak, sojuszu, który nie jest w ramach tych aliansów europejskich, współpracujemy w różnych dyscyplinach, żeby składać zarówno do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej różne projekty, ale też w ramach Horyzontu czy ERC grantów. Czy widzi pan minister jakieś szanse, czy jakieś jeszcze inne źródła finansowania, do których moglibyśmy aplikować jakby z tej wiedzy? To będzie też pytanie do pana dyrektora Łukasza Gołoty, który no, ma ogromny wachlarz instrumentarium jako NAWA, tak, jako organizacja do finansowania. Także takich parę hintów, tak, podpowiedzi również dla nas, gdzie możemy, w obecności mówimy to rektorów tych partnerskich uniwersytetów również, jak tą współpracę możemy zintensyfikować. Czy pan minister tak króciutko, bo zaraz przejdziemy dalej, może jakiś taki obszar pokazać? Pierwsze pytanie to, bo troszeczkę już przedłużyłam, czy rzeczywiście Komisja Europejska słychać o tym, będzie otwierać nowy call?
Na ten Co się temat mówi? jakiejś insajderskiej wiedzy nie mam, natomiast jesteśmy z panią rektor w regularnym, formalnym i nieformalnym kontakcie, znając się wiele lat. Zresztą pracujemy, prowadzimy badania w tej samej branży, więc tutaj, że tak powiem, jeżeli cokolwiek będziemy wiedzieć, to obiecuję, że się odezwę. Natomiast jednocześnie to, co chcę powiedzieć, to że w tej chwili, proszę o tym pamiętać, toczą się negocjacje na temat, wspomniany już przeze mnie, na temat nowego programu Horyzont. I tutaj się jeszcze wiele może wydarzyć. Tak? Niektórzy wprawdzie mówią, o tym ostatnio pan europoseł Lewandowski wspominał między innymi w jakimś programie go słyszałem, że chcieliby skończyć te negocjacje przed wyborami we Francji, bo też nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No ale w każdym razie wiadomo, jaka kwota jest na stole ze strony Komisji Europejskiej. To jest 175 miliardów euro dla wszystkich beneficjentów. Natomiast co do tego, jak te pieniądze mają być podzielone, trwają jeszcze dosyć intensywne, nie wchodząc w szczegóły, negocjacje. I to, co my jako Polska proponujemy, i to jest trochę też, myślę, odpowiedź na pytanie pani rektor, to my proponujemy, żeby faworyzować różne wielonarodowe zespoły. To znaczy chodzi nam o to, żeby to nie było tak, że te pieniądze będą trafiać wyłącznie do pojedynczych, najlepszych uczelni w Unii, czy ewentualnie projektów z udziałem 2-3 krajów, 2-3 państw. No wtedy to niekoniecznie będzie Polska, Węgry i Estonia, z całą przyjaźnią i szacunkiem dla badaczy z tych państw. Natomiast to, za czym my się opowiadamy raz jeszcze, to żeby wspierać zwłaszcza takie różnego rodzaju konsorcja wielonarodowe. I myślę, że jeżeli ten pomysł zyska akceptację innych państw członkowskich, to jest potencjalnie dobra ścieżka dla również uczelni Trójmorza. To po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, że myśmy w tej chwili jako Polska zdecydowali, że przesuniemy środki. Powinno się w komórce sprawdzać w trakcie wystąpień konferencyjnych, przepraszam, ale jednak pozwolę sobie sprawdzić. 30 milionów euro przesuniemy ze środków europejskich z FENGA i z FERSA, czyli to są fundusze europejskie na rzecz nowoczesnej gospodarki i z rozwoju społecznego, właśnie na nasz narodowy udział w programie Horyzont. Więc to też są środki, o których warto pamiętać i w ogóle szerzej, bo myślę, że trzeba pamiętać o tym, że środki europejskie to oczywiście jest w pierwszej kolejności Horyzont, bo to są dedykowane środki dla nas jako dla naukowców, natomiast są też różne inne instrumenty leżące poza, mówiąc o Polsce, naszym ministerstwem, tak, którymi warto i trzeba się interesować. I dotyczy nie tylko polskich badaczy, ale również innych krajów tu obecnych. Bardzo, bardzo dziękuję. W takim razie swoje pytanie na pewno wykorzystamy i będziemy śledzić. Ja również będę z panem ministrem w stałym kontakcie. Natomiast już przechodząc do bardzo istotnej jednostki wspierającej nasze aplikowanie o różnego rodzaju projekty i granty, czyli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bardzo proszę pana dyrektora Łukasza Gołotę o jakby kontynuację, tak, tego pytania dotyczącego tych możliwości szerokiego, tak jak wspomniałam, wachlarza instrumentów, o które aplikujemy, stając jako uczelnie polskie do konkursów, tak, które są oferowane. Także bardzo bym prosiła o to, żeby jakby w ramach też tej naszej istniejącej sieci spróbować też zmapować pewne rodzaje tych środków, które mogą być do wykorzystania, czy tych instrumentów. Natomiast dla mnie też bardzo istotne jest, jak w tej strategii umiędzynarodowienia, o której wszyscy mówią wszystkie uniwersytety, bo to umiędzynarodowienie, internacjonalizacja jest tym kluczowym elementem i kluczową wartością w pozycjonowaniu naszych uniwersytetów, jak tego typu
sieci, sojusze, konsorcja są tam oceniane, jak są ewaluowane i w jaki sposób jakby ich możliwości są również wpisywane w tą strategię umiędzynarodowienia. Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim gratuluję, że Lublin znalazł taki wspaniały pomysł na siebie jako generator tej takiej integracji w ramach koncepcji Trójmorza. To pokazuje, jaki jest potencjał i przestrzeń. Nie ma co narzekać, tylko trzeba właśnie działać, więc gratuluję tej inicjatywy. Tym bardziej, że o ile w moim subiektywnym odkryciu pamiętam, jak ta inicjatywa Trójmorza ruszała, to tak nie za bardzo wiadomo, ona ruszała jako taki projekt geopolityczny. Tak, później on się bardziej przekształcił w jakiś taki, zaczęto mówić o bezpieczeństwie, o wspólnocie bezpieczeństwa środkowoeuropejskiej. Teraz mam wrażenie, że idziemy w kierunku jakiejś współpracy infrastrukturalnej, więc nie mamy za bardzo pomysłu na tą współpracę i może właśnie współpraca naukowa będzie takim rdzeniem, to co pan minister, że szukamy czegoś wspólnego, tak? Jakiejś wspólnej myśli, czy to historia, czy geografia, a może nauka będzie to, co nas gdzieś tam połączy, więc gratulacje, naprawdę to jest dobry kierunek. Teraz jeśli chodzi o Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, proszę państwa, to i o finansowanie tego typu działań, to ja mam wrażenie, że tych instrumentów jest aż za dużo. W takim sensie chyba trzeba będzie zrobić jakiś przegląd strategicznych tych instrumentów, bo jeśli chodzi o konsolidację, bo ja ostatnio byłem na szkoleniu krajowych punktów kontaktowych Horyzontu, to wróciłem z jeszcze, mam wrażenie, mniejszą wiedzą niż poszedłem, bo tyle jest tych instrumentów i działań, że na każde nowe spotkanie to jest duża fala, duża doza informacji. Natomiast rzeczywiście istnieje kilka instrumentów, bo ta koncepcja Uniwersytetów Trójmorza jest chyba raczej na razie w takiej fazie deklaratywnej. To nie, no już 4 lata współpracujemy, natomiast dobrze, ale próbujemy. Czy jest fundusz, czy jest struktura? Właśnie nie ma. Właśnie o tym mówię, że my potrzebujemy finansowania, żeby nie wykorzystywać tylko naszych tych potencjałów finansowych. To jest taki moment w nauce zawsze, że rozmawiamy o pieniądzach. No, niestety, kiedyś ten moment musi przyjść, żeby I teraz, dalej. proszę Państwa, to co NAWA może Państwu zaoferować, jeżeli ja bym mógł zaproponować właśnie takie strategiczne, konsolidacyjne podejście, to rzeczywiście dobrym punktem wyjścia jest program CEPUS, o którym Pan Minister wspomniał. Od początku istnienia tego programu 82 tysiące już uczestników skorzystało z tego instrumentu. Problem w tym, że jest to instrument austriacki, który tam takim pomysłem na integrację jest ta przeszłość, prawda, jakaś habsburska czy kulturowa, więc Ja tylko dodam, że Austria to jest jedyne państwo Trójmorza, które nie jest w naszej sieci. I właśnie oto ten następny punkt. Po pierwsze trzeba zrobić przegląd, czy my wszyscy chcemy tego samego w tym Trójmorzu. Więc jeżeli mamy wykorzystać istniejące, ja jestem przeciwny robieniu nowych instrumentów i powoływaniu nowych funduszy czy nowych jakichś programów, bo tych programów, zaraz Państwu przedstawię, jest cała masa. Dobrym pomysłem jest właśnie CEPUS, bo on już jest ukonstytuowany, on jest znany, rozpoznawalny. Proszę Państwa, tam jest 2000 uczelni w całej Europie, tej centralnej, które uczestniczą w tym. Te sieci, one są utrwalone, to nie są jakieś spontaniczne, to nie są takie imprezy jak w rodzinie, że od wesela do wesela, tylko oni rzeczywiście cały czas współpracują, cały czas badają, więc na pewno jest to dobry punkt wyjścia. Jako NAWA oczywiście, proszę Państwa, posiada taki instrument jak program Zawadzka, współpracy naukowej i tutaj te państwa centralne, Europy Centralnej, jak Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, one uczestniczą w tym, więc możecie Państwo aplikować w ramach tego programu po fundusze. To są programy oparte na bilateralnej współpracy, czyli tam, gdzie jest umowa polska z jakimś krajem, to tam idą środki. Proszę Państwa, i to i dla studentów, i dla naukowców. Polska prowadzi też wspólne projekty badawcze ze Słowacją i Austrią i to też jest taki instrument, gdzie naukowcy zrzeszeni w tej inicjatywie mogą aplikować. Pamiętajcie Państwo, jest jeszcze kolejny instrument europejski, jak Erasmus+, czyli jest Erasmus+ europejski, jest CEPUS jako Erasmus regionalny. Są środki narodowe. Pamiętajcie Państwo też, że istnieją takie standardowe programy nasze nawowskie jak Becker i ULAM, które finansują mobilności indywidualsów, że tak powiem brzydko, ale z punktu widzenia strategicznego, bo ja mam wrażenie, że od tych mobilności, takich jak pan minister wspomniał, gdzieś tam wyjazdowych, warto przechodzić do tych takich instytucjonalnych, rozwoju stałego, instytucjonalnego i tu NAWA ma wspaniały instrument partnerstwa strategiczne.
Partnery strategiczne, które budują w takim long termie właśnie tą współpracę, rozbudowę trwałej kooperacji, współpracy, a nie na zasadzie jednorazowych zrywów. I to, co może być wspaniałego w tej inicjatywie Trójmorza, to, że państwo się poznajecie na dłużej, bo w partnerstwie najważniejszy jest partner. I to już nawet jak jest projekt, jest zły, a jest fajny program, przepraszam, jest projekt nie do końca taki dopracowany, ale jest fajny partner, to idzie super. Jak jest super projekt, a partner jest fatalny, zapomnijmy o rezultatach. Więc ta inicjatywa Trójmorza może służyć właśnie jako budowa trwałej, poznawanie się, tak? Bo to wiadomo, że gdzieś jest, wymaga pewnej trwałości te kontakty, żebyśmy się poznali, nabrani zaufania. Sami też to wiemy, bo z panem ministrem kiedyś mamy przyjemność pracować na innym wydziale, to się te sieci budowało. To nie jest tak, że pierwszy raz kogoś widzisz i chodź, złożymy projekt na 3 miliony euro, to coś tam fajnego wyjdzie, tylko to wymaga gdzieś tam sprawdzenia, takiego, prawda, przetarcia się, kilkukrotnej gdzieś tam interakcji i tak to działa. Więc Narodowa Agencja zaprasza, jesteśmy dla państwa, żeby takie inicjatywy wspierać. Na chwilę obecną, tak jak mówię, nie ma dedykowanego programu i ja bym nie chciał, żeby był dedykowany. On mógłby być stworzony na bazie właśnie takiego czegoś jak CEPUS, ale to najpierw musi być przegląd takim, czego my chcemy i czy wszyscy chcemy tego samego. Bardzo dziękuję. Tak, my znamy swoich partnerów, no, z nowymi się będziemy oczywiście jeszcze bardziej intensywnie poznawać i te projekty, z tych projektów korzystamy, z tych konkursów, tak, które Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje i składaliśmy i będziemy składać nadal, także na pewno te instrumenty będą wykorzystywane. I jeszcze takie króciutkie pytanie, czy tej strategii umiędzynarodowienia, którą no, my też jako rektorzy, prorektorzy do spraw umiędzynarodowienia no, poznajemy, uczestniczymy, też byliśmy konsultowani. Czy tego typu konsorcja, które no nie są konsorcjami finansowymi, tak jak wspomniałam, ze środków europejskich, tak, które jakby dla umiędzynarodowienia są kluczowe i podniesienie jakby tej ewaluacji uniwersytetów, czy tego typu inicjatywy również znalazły swoje miejsce w tej strategii umiędzynarodowienia krajowej, tej długoletniej, tak, bo mówimy do roku 35. Znaczy, rzeczywiście strategia umiędzynarodowienia miała ten cel takiego uniwersalizmu, umiędzynarodowienia w każdym obszarze. Nie ma tam takich no, instytucjonalnych czy konkretnych rzeczy, co wymieniono sojusze europejskie. No ale bądźmy też szczerzy, to są te czempioni, gdzie będą ciągnęły, tak i w perspektywie może rzeczywiście jeden dyplom europejski czy uniwersytet europejski jest gdzieś tam, to jest wszystko status in transition i one są wymienione z imienia te sojusze europejskie. Rzeczywiście to umiędzynarodowienie powinno być oparte na takiej wszechstronnej współpracy i mobilnościowej, takiej w prostym tego słowa rozumieniu, ale też instytucjonalnej współpracy trwałej, systemowej, a to państwo robicie. Czyli absolutnie strategia, bo staraliśmy się, żeby ona była tak ogólna, jak tylko może być, żeby, bo to było jakiś nacisk, tak, żeby to, bo jak zaczniemy, proszę państwa, konkretnie wymieniać, czy uczelnie artystyczne, to zaraz przyjdzie uczelnia górnicza, a czemu nie muzycznej, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Pamiętam te Więc dyskusje. staramy się to zrobić. Rzeczywiście takie inicjatywy jak najbardziej wpisują się w kontekst strategii umiędzynarodowienia. Jest to wartość dodana i już nie oszukujmy się, to nie jest jakaś umiędzynarodowienie, to nie jest dodatek do nauki, to jest element, to jest core tego systemu. Nie da się dzisiaj tworzyć nauki. Jak ja przychodziłem na uniwersytet, to praca na uczelni polegała na tym, że się uczyło i od czasu do czasu coś się pisało. Prawda? A dzisiaj to są międzynarodowe sieci badawcze, jeżeli nie uczestniczysz, to ciebie nie ma. I w ocenie tak, naukowej my również ta nauka przecież to jest sieciocentryczna, więc albo w tym jesteśmy, albo nas nie będzie. Więc popieramy, NAWA jest dla państwa. Jeżeli będzie potrzeba, możemy zrobić następnym razem w ogóle specjalny warsztat, czy możemy wprowadzić ten zawiły świat grantowy. Zapraszamy i z przyjemnością tego typu inicjatywy, ale tak jak mówię, punktem wyjścia powinna być zdefiniowanie, czego my chcemy i czy wszyscy chcemy tego samego i kto jest z nami. Bardzo dziękuję. Na pewno będziemy korzystać ze wszystkich rad. A ja przechodzę teraz do magnificencji rektora zaprzyjaźnionego Uniwersytetu po sąsiedzku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pana profesora Radosława Dobrowolskiego, który już posiada doświadczenia związane z członkostwem w takim aliansie europejskim, w sojuszu Atena. Więc ja bym bardzo prosiła pana rektora o to, żeby
podzielił się z nami pewnymi doświadczeniami, jak ta współpraca funkcjonuje w praktyce i czy rzeczywiście no, ta sieć uniwersytetów Trójmorza mogłaby no, stać się też takim kolejnym elementem i jakie są możliwości, jakie może rady, tak, co działa, co nie działa, z czym warto próbować, żeby tego typu sojusze funkcjonowały efektywnie w praktyce. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten głos i dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do udziału w panelu. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem brać w nim udział. Jednocześnie informując Państwa, że będąc tutaj nie mogę uczestniczyć w comiesięcznym spotkaniu Prezydium Executive Board naszego sojuszu, który właśnie w tej chwili, w tym samym czasie odbywa się, ale mam godnych zastępców, więc bez straty. Proszę Państwa, zanim przejdę do tego wątku, o który pytała mnie pani rektor, związanego z sojuszami międzynarodowymi, chciałbym odnieść się do wątku, myślę, ogólnej natury, do sieciowania w ogóle. Czy ma sens? Myślę, że to pytanie z kategorii retorycznych, w tym gronie przynajmniej. W moim odczuciu każda współpraca, każda dobrze zorganizowana współpraca, jeżeli ma ideę, wspólnotę myśli, wspólnotę działań, wspólnotę celów, ma sens i się sprawdza, czy w krótszej, czy w dłuższej perspektywie. I tu zacznę od podwórka lubelskiego. Coś, co myślę dekadę temu byłoby absolutnie niewyobrażalne, to właśnie rodzaj sojuszu, współpracy dobrze zorganizowanej, a dodam jeszcze bez finansowania zewnętrznego. Myślę tutaj o Związku Uczelni Lubelskiej, coś, co jeszcze w obecnej ustawie funkcjonuje do roku 27. Nie wiem, jakie dalsze losy, panie ministrze. Myślę, że warte rozważenia, ponieważ benefity wynikające z takiej współpracy luźnego, jakby nie było związku, dają niespotykane przełożenie w postaci takich efektów namacalnych w sferze organizacyjnej, w sferze integracyjnej, w sferze naukowo-badawczej, w sferze dydaktycznej wreszcie. Żeby nie być gołosłowny, to powiem, że wczoraj odbyła się kolejna edycja grantów wewnętrznych Związku Uczelni Lubelskich, która przyznała kolejne granty dla zespołów złożonych z członków naszej wspólnoty, lubelskiej wspólnoty akademickiej. Dodam, że od 3 lat wspólnie inaugurujemy rok akademicki z przemarszem przez ulice miasta Lublin. I tu podziękowania i chwała wszystkim rektorom, że tę ideę kultywują. Więc proszę Państwa, w kategoriach czy warto, odpowiedź jest jednoznaczna, warto. Warto budować dobre relacje na poziomie lokalnym, warto budować te dobre relacje i dobrą współpracę na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Warto wreszcie budować tą sieć powiązań akademickich na poziomie europejskich. I tu wracam do tego pytania, które zadała mi pani rektor. Te doświadczenia nasze już kilkuletnie związane z obecnością w sojuszu Atena, tak się nazywa Uniwersytet Europejski, którego jesteśmy członkiem i który skupia 10 podobnych nam podmiotów akademickich w całej Europie, od Portugalii poprzez Hiszpanię, Niemcy, Francję, Litwę, Słowenię, Włochy, na Grecji kończąc. Kolejność jest dowolna, jeśli ktoś państwu z geograficznego punktu widzenia byłoby lepiej inną kolejność ustawić. Proszę Państwa, poza oczywiście sprawami związanymi z taką bieżącą organizacją takiej współpracy, rzeczy są kluczowe, które z każdym kolejnym rokiem, żeby nie powiedzieć miesiącem, zbliżają nas do siebie i to w sposób taki bardzo namacalny. Ja już nie mówię o czystej, prostej wymianie akademickiej związanej z wymianą studentów, kadry akademickiej i nie chodzi wyłącznie o wymianę kadry naukowo-badawczej, co oczywiście jest w standardzie, ale także wymianę kadry administracyjnej, co już standardem w moim odczuciu nie jest, a to jest poznawanie know-how naszych zaprzyjaźnionych uczelni w Europie i próba wzajemnego poznania po pierwsze, a wreszcie wypracowania wspólnych standardów na przyszłość.
W tym sojuszu, w którym funkcjonujemy, początki wcale nie były takie proste, ponieważ wiązały się z brakiem finansowania przez okres czterolecia i z tym samym borykaliśmy się, z czym boryka się teraz idea powołania swoistego związku uniwersytetów Trójmorza. Ale wracam do tego, od czego rozpocząłem swój wywód, mówiąc o tym, że jeżeli jest wspólna strategia, wspólna myśl, wspólne cele, to traktujemy to jako okres przejściowy, jako jeszcze większą aktywność, jeszcze większą konsolidację naszych działań do tego jednoznacznego celu. To nas przybliża i paradoksalnie myślę, że ta nasza intensywność spotkań, wspomniałem o comiesięcznych spotkaniach Executive Board, czyli prezydium rektorów wszystkich uczelni, niezależnie od tego są powołane zespoły działające stale i na bieżąco, pracujące nad strategią całego sojuszu. Tu ukłonczenie w stronę dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, gdzie konkursowo, podkreślę, udało nam się jako jedna z 4 uczelni uniwersytetów w Polsce uzyskać finansowanie na bieżące działanie i te finanse znakomicie wykorzystaliśmy, czy wykorzystujemy no właśnie na jeszcze ściślejszą współpracę. Dodam, że tym efektem paroletniej naszej współpracy są zaawansowane prace dotyczące wspólnych kierunków studiów, podwójnego dyplomowania. Są powołane już teraz i pracują znakomicie zespoły badawcze. Jest otwarty dostęp do infrastruktury naukowo-badawczej, analitycznej we wszystkich uczelniach partnerskich. Jest wreszcie plan i wręcz zapisane wskaźnikami co oczywiście znajduje również się w zapisach strategii umiędzynarodowienia, o której była przed chwilą mowa i znowu ukłonczenie w stronę pana dyrektora za znakomity projekt strategii umiędzynarodowienia. Więc mówiąc krótko, perspektywa dekadowa już na przyszłość, zakładając, że ta linia polityczna we wszystkich członkowskich uczelniach będzie utrzymana, jest to jakby wymóg formalny, no po pierwsze daje nam jako ten efekt końcowy znakomitą, lepszą rozpoznawalność w obiegu międzynarodowym, to oczywiste. Jeżeli występujemy pod jednym szyldem, jeżeli pod parasolem konsorcjum Atena Uniwersytetu Europejskiego występujemy, to już każda uczelnia, która ma po kilkanaście tysięcy studentów, urasta nam do znaczącego europejskiego uniwersytetu mającego 150 do 200 tysięcy studentów, a to już jest rzecz bardzo licząca. Jeżeli mówimy o wspólnych projektach badawczych, te są już realizowane, a myślę, że z większą intensywnością będą realizowane z myślą o europejskich działaniach. To wszystko, proszę Państwa, jest dość szczegółowo w tym sojuszu zapisane. Jeśli pyta mnie pani rektor o rady na przyszłość, to po pierwsze rada jest taka, żeby niezależnie od poszukiwania środków finansowych mieć jasno określony cel, mieć jasno określoną wizję tego, co z tego sojuszu ma dla wszystkich członków tego sojuszu przynieść w perspektywie nie jednego roku, nie 2 lat, a w perspektywie dekady na przykład. Gdzie chcemy być za lat 10, co wspólnie robić, jakie idee, jakie cele nam będą przyświecały. Jeśli taką myśl i taki cel, taką strategię uda wam się wypracować, to kwestia finansowania, poszukiwania środków będzie dużo prostsza, dużo łatwiejsza, ponieważ możliwości otworzą wam się różne, nie tylko te związane z finansowaniem przez ministerstwo czy Narodową Agencję
wymiany akademickiej. Tu postawię na razie kropkę. Bardzo dziękuję, panie rektorze. I właśnie to jest dowód na to, że w ramach Związku Uczelni Lubelskich, czyli tego sojuszu naszego wojewódzkiego, można powiedzieć, czy miejskiego, jesteśmy w stanie współpracować, nie konkurować, tak? Czyli nawet podpowiadać sobie w pewnych obszarach. My serdecznie gratulujemy obecności w Aliansie Atena i bardzo dziękuję za wszelkie sugestie, podpowiedzi, więc członkowie sieci uniwersytetów europejskich już mogą spodziewać się częstszych spotkań w ramach executive board naszych przedstawicieli naszych władz. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak wspomniałam, członkami, być może nie, ale członkami również sieci uniwersytetów Trójmorza są nie tylko uczelnie państwowe, europejskie, ale również uczelnie prywatne. Więc ja chciałam w tym momencie przekazać głos rektorom, magnificencjom, rektorom uczelni prywatnych w Polsce z pytaniem, jaką rolę mogą właśnie uczelnie niepubliczne odegrać w budowaniu tej wspólnoty badawczo-naukowej, bo to jest temat przewodni naszego panelu. W jaki też sposób możemy jakby wykorzystywać ten proces umiędzynarodowienia również w ramach szeroko pojętej współpracy z biznesem, ponieważ też mówimy tutaj o tych możliwościach wypełniania kryterium ewaluacji naukowej, jakim jest chociażby kryterium współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. I moje pytanie kieruję na początku już według kolejności, bo widzę, że już tak państwo rektorzy siedliście, do magnificencji rektora Pawła Skrzydlewskiego, rektora Akademii Zamojskiej w niedalekim mieście Zamość, także mówimy o współpracy regionalnej, nie tylko miejskiej, prawda? Więc magnificencjo rektorze, prośba o jakby nakreślenie, jak uczelnie też niepubliczne, tak, mogą wspierać i mogą funkcjonować w ramach tych sojuszy. Szanowna pani rektor, panie ministrze, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego grona. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj druga historycznie uczelnia Rzeczpospolitej, jaką jest Akademia Zamojska, założona w 1594 roku, jest obecna na tej konferencji. Rzeczywiście była to uczelnia prywatna, założona po to, żeby służyć Rzeczpospolitej, bo była wtedy taka ogromna potrzeba i rzeczywiście to była uczelnia międzynarodowa. Dlaczego? Dlatego, że pracowali na niej z różnych części świata profesorowie z Brytanii, z Niemiec, z Francji. Sam Zamojski, jak wiemy, wykształcony w Padwie, był też rektorem Uniwersytetu Padewskiego, więc ten walor jakby międzynarodowości towarzyszył zawsze Akademii Zamojskiej. Dziś to jest uczelnia państwowa, odtworzona po 236 latach niebytu. Uczelnia, która dzisiaj ma około 1200 studentów, na wielu kierunkach kształci. I też uczelnia, która stara się spełniać ten warunek, cel, jakim jest umiędzynarodowienie. Przy czym my przez umiędzynarodowienie rozumiemy nie tylko otwartość na studentów z zagranicy, uczonych, bo to jest jakby sprawa naturalna, ale przez umiędzynarodowienie pojmujemy także taką drogę do ekspansji polskiej kultury, polskiej nauki, także tego, co ta polska nauka, polska kultura może światu zaoferować. To umiędzynarodowienie to także okazja do biznesu. To umiędzynarodowienie to także okazja do świadczenia różnego rodzaju aktów miłosierdzia, bo przecież pamiętamy o tym, że edukacja w swojej istocie jest uwalnianiem człowieka od niewiedzy. Uczelnia zawsze jest miejscem poznania prawdy, jest miejscem edukacji, jest miejscem także wychowania człowieka i przygotowywania człowieka bardzo często do pełnienia rozlicznych funkcji zawodowych. Akademia Zamojska jest obecnie uczelnią zawodową, czyli taką uczelnią, która stara się przede wszystkim przygotować do zawodów takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe, prawo. Wszędzie ten element praktyczny występuje i rzeczywiście mamy studentów z różnych części świata.
Ci studenci uczą się języka polskiego. Jest to zawsze okazja do właśnie poznania no, kultury polskiej. To jest też jedna z bardzo ważnych rzeczy. Przyświeca nam w Akademii to zawołanie Zamojskiego, że takie będą rzeczy pospolite jak młodzieży chowanie. Ja jako filozof, rektor, także człowiek, który zajmuje się nauką od przeszło 30 lat, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, że rzeczywiście programy międzynarodowe ze wsparciem finansowym są dla uczonych bardzo często ponętne, ale stwarzają potężne zagrożenie. Mam 56 lat i czas jakby mówić też otwarcie o pewnych rzeczach. Człowiek dostaje coś za darmo tylko od rodziców, od osób, które nas kochają. Najczęściej jeśli przychodzą jakieś pieniądze, to przychodzą po to, żeby zrobić jakiś interes i wykorzystać. To jest niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że no, istnieje niebezpieczeństwo korupcji profesorów świata nauki, zdrady prawdy. To jest dla mnie sprawą oczywistą i trzeba też mieć świadomość tego, że prawdziwe umiędzynarodowienie, ono powinno wiązać się z no, przyjęciem tego klasycznego logosu i etosu akademii, gdzie jest miłość prawdy, ale i także jest wychowanie człowieka, gdzie jest także przekonanie o tym, że ta prawda i ten sposób poznawania świata ma służyć przede wszystkim ludziom na wiele różnych sposobów. To przyciągało Zamojskiego do Padwy, to przyciągało wielu uczonych polskich do studiów zagranicznych i chyba się to nie zmieni. I na koniec już taka ważna uwaga. Bardzo się cieszymy z sieciowania nauki, stworzenia korporacji. Dlaczego? Dlatego, że prawda zawsze jest prawdą, niezależnie od swojego miejsca i czasu. 2 + 2 zawsze będzie 4. Ale tak naprawdę proszę zwrócić uwagę na to, kto tworzy naukę. Naukę tworzą wybitni profesorowie. Znamy Kopernika, znamy Marię Curie-Skłodowską, znamy Karola Wojtyłę. To oni tworzą naukę, oni ożywiają uniwersytety. Jeśli tacy ludzie będą istnieli, to oni będą przyciągali. To jest główne źródło przyciągania różnych nacji do studiowania w danym mieście. I już tak całkiem na koniec, Trójmorze jest, jak wiemy, rzeczywistością ogromnie podzieloną na różne języki, na różne interesy. Ale co nas łączy? Jest jednak pewna podstawa. Łączy nas pewna podstawa cywilizacyjna. Chcemy normalnych rodzin, chcemy suwerennych narodów, chcemy suwerennych praw, chcemy poszanowania naszej drogi rozwoju. To jest wielka, ważna propozycja, która istniała w Europie od wieków, która dawała Unię, nie tylko Unię Lubelską, Unię w Horodle, wiele innych. I to jest, myślę, że bardzo ważne zadanie także uczelni wyższych, wszelkich form kształcenia, aby te uniwersalne, ponadczasowe rzeczy promieniowały. A dowodem na to, że to można robić, jest chociażby no, istnienie mojej uczelni, drugiej obecnie historycznie uczelni w Rzeczypospolitej, która po 237 latach się odrodziła. Dlaczego? Bo nauka jest piękna. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Rzeczywiście, o tak, widzę, że brawa przerwałam. One należą się oczywiście wszystkim prelegentom, ale jeszcze nie kończymy. Dziękuję za te spostrzeżenia i podzielenie się swoimi doświadczeniami opartymi przede wszystkim na tym, że musimy szukać, to co się wybrzmiewa we wszystkich wypowiedziach, szukać tych wspólnych podstaw, wspólnych wartości, ale też wspólnego celu, który ma nas wzmacniać, a nie osłabiać. Ja teraz poproszę panią rektor, siadłyśmy na takich skrajnych, tak, jako przedstawicielki płci żeńskiej. Jeszcze z nami jest oczywiście, witamy też serdecznie, za chwileczkę oddamy głos pani rektor Gertruda Uścińska, która jest z nami online.
Pani rektor Magdalena Sitek, pani profesor z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej i również uczelni niepublicznej, ale bardzo, bardzo istotnej, wpisującej się doskonale w rozwój tej mapy naukowej naszego kraju. Bardzo proszę pani rektor o jakby też sprecyzowanie, ale też podzielenie się tymi doświadczeniami z obszaru międzynarodowienia, bo każda uczelnia staje przed tym wyzwaniem i tak jak tutaj też była mowa, to nie jest jakby element dodatkowy, tylko on jest wpisany już w tym momencie na trwałe w strategię rozwoju każdej uczelni. Zwłaszcza obserwując jakby rozwój uczelni, którą pani rektor reprezentuje, to przede wszystkim to wzmacnianie tego obszaru nauk społecznych i prawnych w budowaniu tej trwałej wspólnoty jest bardzo istotne, więc być może właśnie w tych obszarach, jak mówimy tutaj o pewnych dyscyplinach, o pewnych możliwościach znalezienia punktu wspólnego, czy te obszary, te dyscypliny efektywnie mogą wzmacniać również ten obszar umiędzynarodowienia. Ja jakby z tego doświadczenia też jestem w różnych komisjach oceniających funkcjonowanie zarówno projektów międzynarodowych na poziomie ogólnopolskim, czy też europejskim. Jednak w większości, może nie tyle ze smutkiem, ale reprezentujemy tutaj uczelnie klasyczne w większości, tak? To większość uczelni technicznych, czy tych dyscyplin związanych z naukami ścisłymi jednak jest największym beneficjentem projektów międzynarodowych i tej współpracy międzynarodowej. I wracając właśnie do tego pytania, jaką rolę mogą tutaj odegrać i czy odgrywają dużą rolę nauki społeczne, prawne i doświadczenie pani rektor? Przepraszam, że za długie, ale też chciałam, żeby to wybrzmiało. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję pani rektor za zaproszenie i w ten sposób docenienie naszej uczelni, małej uczelni znajdującej się w Józefowie. Bardzo się cieszę też z obecności pana ministra, bo panie ministrze, no muszę powiedzieć, że takie uczelnie jak nasza no, zostały tak naprawdę zdyskwalifikowane zupełnie w tym momencie, kiedy to takie uczelnie jak nasza zaczynały umiędzynarodowienie, bo dla mnie umiędzynarodowienie, ja tą uczelnię prowadzę 25 rok. To jest moja uczelnia, bo jestem jej właścicielem i jestem rektorem. Rektorem jestem od kilku lat, natomiast właścicielem jestem od początku. I chcę powiedzieć, że mamy w naszej uczelni tak mniej więcej od samego początku 1500 studentów. Nie mniej, nie więcej. Czy był niż, czy wyż demograficzny, to mniej więcej tyle samo. Z małym wyjątkiem. W momencie, kiedy zaczynaliśmy umiędzynarodowienie uczelni, czyli tak naprawdę kształcenie studentów zagranicznych, bo projekty to była jedna rzecz. Ja miałam mówić zupełnie o czymś innym, ale zostałam wywołana do odpowiedzi tutaj, wydaje mi się, przez pana rektora siedzącego obok mnie i pomyślałam sobie, że właśnie powiem o tym przy panu ministrze, że takie uczelnie jak nasza, jeszcze raz podkreślam, no, zostały pozbawione możliwości właściwie umiędzynarodowienia, kiedy to jest jedno z kryterium oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Był taki czas, że mieliśmy 3,5 tysiąca studentów zagranicznych. W momencie, kiedy został wprowadzony przepis, gdzie uczelnia nasza no, jest akademią, pani rektor powiedziała wyższa szkoła, tak, do niedawna, jeszcze 2 lata temu to była wyższa szkoła, w tej chwili jest akademia, ale tylko zmieniła nazwę nie ze względu na to, że ma uprawnienia akademickie, tylko ze względu na to, że była taka możliwość zmiany nazwy Akademia Nauk Stosowanych. No, musieliśmy tutaj ograniczyć tą liczbę studentów zagranicznych, bo nie mamy tylu studentów polskich. Ja osobiście sama byłam ponad 20 razy na rekrutacjach zagranicznych. My robiliśmy to bardzo skrupulatnie sprowadzaliśmy studentów z krajów afrykańskich, z krajów azjatyckich. My kształcenie prowadziliśmy nie tak jak, no, nie chcę tutaj mówić, że inne uczelnie tego nie robiły, będę mówić tylko o sobie i o naszej uczelni. Zawsze mieliśmy pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wszystkie kontrole były pozytywne i wszystkie wizytacje były pozytywne. Także to kształcenie się odbywało i
to, że my musieliśmy ograniczyć liczbę tych studentów zagranicznych, to była jedna rzecz, która nas, że tak powiem, skrzywdziła, a druga rzecz to była kwestia komisji wizowej, która była powołana do oceny i tutaj jeden z posłów obecnej koalicji, no zaczekam, bo coś pan, nie wiem czy na nasz temat, jeden z posłów obecnej koalicji powołał na komisji wizowej nazwę naszej uczelni i w ten sposób mieliśmy kłopoty i przestaliśmy dostawać wizy, to chcę powiedzieć, że i tak studenci niezadowoleni z kształcenia w innych uczelniach przychodzą do nas, my nie dostajemy w tej chwili wiz, a studenci przychodzą do nas i studiują, studenci zagraniczni, bo są zadowoleni z kształcenia w naszej uczelni. Dzięki temu mamy to umiędzynarodowienie i mamy studentów zagranicznych, to chcę powiedzieć, że no, dzięki temu tak naprawdę możemy funkcjonować, bo ze studentów polskich w małej uczelni podwarszawskiej nie da rady bez dotacji. Tak jak wiemy, uczelnia niepubliczna nie ma dotacji od państwa. Nie można byłoby funkcjonować. Dzięki temu się rozwijamy, rozbudowujemy i możemy kształcić studentów. Nie należymy do uczelni tak jak mówię, dużych, natomiast jakoś sobie radzimy. I to jest jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, a teraz nawiązując do drugiej części Pani rektor, tylko pytania. bardzo bym prosiła Już o danie kończę. możliwości odpowiedzi Tak. pana ministra, który musi opuścić dobrze, nas przepraszam, niestety. to już nie My mówię będziemy, nic. tak, już niestety czas się powoli kończy, ale króciutko też bardzo proszę, że pan Dobrze, minister, to bo już. muszę też szanować czas. Dziękuję. Znaczy, ja sobie pozwalam zabrać głos, bo zostałem kilkakrotnie wywołany. Ja po pierwsze troszkę się pogubiłem, jaki jest związek między ustawą wizową a współpracą w ramach Trójmorza, dlatego że kraje Trójmorza to są kraje Unii Europejskiej, ich ustawa wizowa nie obejmuje. Więc to jest out of topic kompletnie, przepraszam bardzo, to o czym pani rektor mówi. Po drugie chcę powiedzieć, że ustawa wizowa, jeżeli już, i sprawy wizowe, to jest przede wszystkim sprawa do MSZ-u. Ja reprezentuję Ministerstwo Nauki, o czym chcę przypomnieć, ustawa wizowa i wizy to jest przede wszystkim MSZ. Tak, zapadła decyzja o ograniczeniu do 50% studentów zagranicznych, natomiast no, to jest reguła, która dotyczy wszystkich uczelni. W związku z tym nie bardzo rozumiem tych pretensji, że takie uczelnie jak nasze zostały jakoś pokrzywdzone. Każda uczelnia ma prawo do prowadzenia działalności i do rekrutowania studentów zagranicznych. Natomiast no, jeżeli to osiąga wysokość 70 czy w jakichś pojedynczych przypadkach 90%, no to wtedy jakby trochę pojawia się pytanie, czy to nie jest wyłącznie działalność biznesowa i właściwie jaki jest cel, jaki jest sens, tak? Przynajmniej taka była logika za tym konkretnym fragmentem ustawy wizowej, o której pani rektor mówi. Natomiast raz jeszcze, no ja przede wszystkim chciał, żebyśmy wrócili jednak do Trójmorza, bo wydaje mi się, że to jest nasz temat. Krajów Trójmorza, tutaj chcę uspokoić wszystkich obecnych naszych partnerów zagranicznych, ustawa wizowa nie obejmuje, bo to są kraje Unii Europejskiej. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję panie ministrze. Tak, rzeczywiście no, czas nas tak naprawdę już się skończył, więc myślę, że to jakby inną przestrzeń należy wykorzystać do tego, żeby tego typu dyskusje podejmować. Ja bardzo króciutko poproszę teraz panią rektor o odniesienie się do mojego pierwszego pytania, tak, dotyczącego tych nauk społecznych, ponieważ też będę chciała, żeby krótko odniosła się również pani rektor Gertruda Uścińska. Pożegnajmy brawami pana ministra. Niestety musi nas opuścić przez te przedłużenia czasowe. Bardzo, bardzo dziękuję. Niestety powoli będziemy musieli zmierzać ku końcowi, ponieważ inne panele czekają, także pozwolę sobie kontynuować. Pani rektor, jakby można było bardzo krótko odnieść się do tego mojego pytania, jeśli pani zechce jeszcze. Tak. To bardzo proszę. Oczywiście. Nauki społecznej. Teraz możemy szczerze. Słucham? Nie, pan dyrektor żartuje. Dobrze. Nauki prawne i nauki społeczne moim zdaniem no, mogą tu odegrać bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o budowaniu trwałej wspólnoty państw,
tej inicjatywy Trójmorza, ponieważ to właśnie one dotyczą tych narzędzi tworzenia zaufania instytucjonalnego, wspólnych norm działania i mechanizmów integracji społecznej i politycznej. Infrastruktura, energetyka czy bezpieczeństwo są fundamentami materialnymi tej współpracy regionalnej, ale bez wspólnej kultury prawnej i społecznej współpraca pozostaje nietrwała i podatna na napięcia polityczne. I tutaj można wskazać kilka podstawowych obszarów, w których nauki społeczne i prawne mają szczególne znaczenie. Budowanie przede wszystkim wspólnej tożsamości regionalnej i tutaj te doświadczenia transformacji ustrojowej po 1989 roku, relacje z mocarstwami zewnętrznymi, podobne wyzwania demograficzne i migracyjne, znaczenie suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego, historia i kulturoznawstwo pomagają opisywać te doświadczenia wspólne dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Poza tym tworzenie wspólnych standardów prawnych i instytucjonalnych. Można powiedzieć, że nauki prawne i nauki społeczne umożliwiają harmonizację regulacji i wypracowanie wspólnych standardów działania instytucji publicznych i akademickich. I dotyczy to między innymi różnych gałęzi prawa, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych, standardów badań naukowych, zasad finansowania projektów międzynarodowych. I w rejonie Trójmorza istnieją różnice wynikające z odmiennych tradycji prawnych, praktyk administracyjnych i tutaj duże znaczenie ma współpraca prawników, ekspertów administracji publicznej i może to prowadzić w sumie w konsekwencji do usprawnienia i uproszczenia procedur współpracy transgranicznej, pomiędzy nimi wzajemnego uznawania kwalifikacji, wspólnych chociażby modeli zamówień publicznych, ujednolicenia zasad na przykład etyki badań naukowych. No i takie działanie zwiększa również przewidywalność i bezpieczeństwo współpracy. Również możemy odnieść się tutaj, jeżeli chodzi o współpracę, do wzmacniania odporności demokratycznej i bezpieczeństwa społecznego. I nauki społeczne badają mechanizmy dezinformacji, polaryzacji społecznej, wpływu zewnętrznego na opinię publiczną. I w rejonie Trójmorza ma to szczególne znaczenie ze względu na chociażby presję geopolityczną, zagrożenia cybernetyczne, wojny informacyjne, czy kwestie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego. Wspólne centra badawcze, programy eksperckie mogłyby pomagać państwom rejonu Trójmorza w analizie zagrożeń hybrydowych, w analizie edukacji obywatelskiej, ochronie procesów demokratycznych i prawo, jak wiemy, tworzy ramy ochrony praw obywatelskich, mechanizmy działania państwa w różnych sytuacjach kryzysowych. I jeżeli chodzi o Trójmorze może stać się taką przestrzenią do testowania nowych modeli współpracy administracji cyfrowej, transgranicznych usług publicznych, wspólnych polityk infrastrukturalnych. Nauki prawne i społeczne dostarczają metod oceny skutków regulacji, analizy ryzyka społecznego i projektowania instytucji zdolnych do działania ponad granicami państw. Jeżeli państwa Trójmorza mają stworzyć trwałą współpracę wykraczającą poza projekty infrastrukturalne, konieczne jest równoległe budowanie wspólnego języka instytucjonalnego, zaufania społecznego, regionalnej przestrzeni akademickiej i takich wykształcenia elit zdolnych do długofalowej współpracy. I w tym sensie nauki społeczne i prawne
nie są jedynie uzupełnieniem ingerencji regionalnej, lecz jednym z głównych jej fundamentów. A chcę powiedzieć w uzupełnieniu, czy jeszcze jedno zdanie tylko w wytłumaczeniu tego, co odpowiedział mi pan minister, to chcę powiedzieć, że no jednak jako państwa Unii Europejskiej stoimy przed problemem przyjmowania do nas osób spoza Unii Europejskiej i na studia, i do pracy. W związku z tym jednak dotyczy nas ten, moim zdaniem przynajmniej, ten problem osób spoza Unii Europejskiej i nie tylko Polski, ale i wszystkich nas, tak jak tu siedzimy, rektorów z innych, z państw Trójmorza i prędzej czy później będziemy musieli z tym problemem z problemem, może nie z problemem, tylko z tą sytuacją się zmierzać. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękuję Pani Rektor. No, rzeczywiście to już są nasze jakby krajowe, tak, regulacje na poziomie państwowym i tu my jako uczelni staramy się również tym wyzwaniom sprostać, oczywiście na poziomie unijnym również. Pozwólcie Państwo, że przekażę głos będącej z nami w połączeniu zdalnym pani rektor Gertrudzie Uścińskiej ze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Przepraszam Pani rektor, ale już bardzo króciutko bym prosiła o odniesienie się do tych doświadczeń Pani uczelni, którą Pani prowadzi, którą zarządza, tak, w zakresie no przede wszystkim też tego, co mówiła pani rektor Magdalena Sitek, między innymi o tych możliwości kształcenia, tak, w obszarze regionu Trójmorza, kształcenie elit administracyjnych, eksperckich regionu, ponieważ to jest też ten obszar, który jest bardzo pożądany. Bardzo proszę pani rektor. Tak, dziękuję Magnificencjo, szanowni państwo. Tak, dziękuję bardzo uprzejmie, gratuluję kolejnej konferencji. Ja uważam, że ten kierunek działań absolutnie jest właściwy i ja wprost odpowiadam na pytanie, które zostało mi postawione w tym panelu, jakie należy podjąć działania, żeby one się przełożyły realnie na kształcenie elit, a żeby wyjść poza wymianę naukową, wdrożyć konkretne jakieś sformalizowane mechanizmy. Więc ja myślę, że tutaj trzeba jasno uwzględnić to, o czym mówili też wcześniejsi eksperci, podkreślać tą tożsamość regionalną, a więc zrozumienie tej wspólnej historii, uwarunkowań geopolitycznych zawsze buduje kapitał społeczny. Ale tak jak pani rektor zapytała, na pewno potrzebne są wspólne programy eksperckie. Po prostu uczelnie muszą tworzyć interdyscyplinarne, międzynarodowe kierunki, zarówno studiów podyplomowych, doktoranckich, które byłyby także dedykowane administracji publicznej. Ja myślę, że w dzisiejszym świecie tak wielu zagrożeń, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, to wszystko mogło być przedmiotem tych studiów. Wymiana know-how to w ogóle jest kwestia bardzo potrzebna, żeby wypracować jednolite standardy reagowania na zagrożenia, zwłaszcza dezinformację, czy też różnego rodzaju kryzysy infrastrukturalne. Jakie są główne wyzwania i bariery? Krótko. Po pierwsze, tak jak Państwo powiedzieliście dzisiaj, ale także rok temu, to jest i Pani Przewodnicząca, Pani Rektor o tym mówiła, brak wspólnego takiego mandatu instytucjonalnego, a więc jeżeli ten stan obecnie faktyczny byłby utrzymany, nie dokonałaby się ta zmiana tego mandatu instytucjonalnego, no to raczej możemy mówić o pewnych projektach czysto takich akademickich aspektach. Musimy wiedzieć także, że trzeba podjąć jednak szereg innych działań, żeby w ogóle mówić o jakichś krokach zmierzających do sukcesu tego projektu. To po pierwsze ja stoję na stanowisku o potrzebie zinstytucjonalizowania programów. Co mam na myśli? To jest powołanie Akademii, kolegium takiego europejskiego. My jesteśmy w obrębie krajów Unii Europejskiej dla kadr Trójmorza. Nie musi to być oparte absolutnie na kolegium europejskim, ale jest już jakiś wzór, czy też drugi, tak żeby można było rzeczywiście wypracować na podstawie takiego ogromnego przecież potencjału, który tutaj się mieści w ramach ośrodków akademickich tych uniwersytetów Trójmorza, różnego rodzaju dedykowane ścieżki urzędnicze.
absolutnie trzeba położyć nacisk na synergię z administracją. To jest bardzo ważne. To musi być powiązane z potrzebami rządów, czyli z takim szeroko rozumianym instytutami administracji publicznej. To musi być też praktyczny wymiar edukacji, czyli skupić by się trzeba było w większym stopniu niż to jest obecnie robione nad takimi przypadkami specyficznymi dla makroregionów, wdrożenie programów stażowych i innych. Czyli po pierwsze wniosek z tego jest taki, trzeba pracować nad stworzeniem wspólnej oferty edukacyjnej dla administracji w szerokim znaczeniu. Trzeba po drugie zbudować mechanizmy odporności społecznej, resilience. To jest w ogóle bardzo potrzebne. My mamy do czynienia z ogromną dezinformacją. Potrzebne są centra analizy dezinformacji, potrzebna jest baza wiedzy eksperckiej. I kolejny punkt, potrzebujemy też integracji instytucjonalnej i finansowej. Czyli ja myślę, że to kwestia dedykowanych programów stażowych, to jest potrzebny lobbying o środki w Unii Europejskiej, o którym mówiła pani rektor i poprzednicy. No i oczywiście profesjonalizacja i promocja sieci. Wyobrażam sobie, że to powinno się dziać na bardzo różnych poziomach, także z wykorzystaniem polskiej dyplomacji państw członkowskich. I tutaj absolutnie działania na poziomie KUL-u jako lidera sieci powinny być wiodące. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję pani rektor. Dziękuję również wszystkim uczestnikom bardzo ekspresyjnej, myślę owocnej, ale też potrzebnej dyskusji, która miała miejsce w ramach kolejnej edycji konferencji sieci uniwersytetów Trójmorza. Moimi gośćmi był pan minister Andrzej Szeptycki, pan dyrektor Łukasz Gołota, magnificencję rektor UMCS Radosław Dobrowolski, rektor Paweł Skrzydlewski z Akademii Zamojskiej, pani rektor Magdalena Sitek z Akademii, tak, już od razu poprawiam, nauk stosowanych, tak, o ile dobrze, przepraszam za tą pomyłkę, i pani rektor Gertruda Uścińska, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie. Ja bardzo państwu dziękuję, przepraszam za to opóźnienie. Ja tylko podsumuję na koniec, tylko 3-4 słowa, które wybrzmiały z tego panelu, czyli jaka rola tego typu sojuszy, jaki my stanowimy, jest w zakresie budowania wspólnoty badawczo-naukowej. Po pierwsze, potrzebny jest, czy też jakie wyzwania przed nami, potrzebny jest wspólny cel, potrzeba jest współpracy wielopoziomowej, współpracy instytucjonalnej i multidyscyplinowej. To są 4 podstawowe słowa, które wybrzmiały z dzisiejszego panelu. Zapraszam państwa na ciąg dalszy i jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję. Nagrodźmy brawami naszych wspaniałych panelistów.
Ladies and gentlemen, we are ahead of the second panel of the scientific session of today's Congress. The panel is titled "The Soft Power of the Three Seas, Science and Diplomacy in Shaping the Future of the Region." The debate will feature the following participants: His Excellency Tomislav Widosewicz, Ambassador of Croatia to Poland; His Excellency Raimond Jansons, Ambassador of Latvia to Poland; His Excellency Veljko Molonic, Ambassador of Montenegro to Poland. The panel will be moderated by Dr. Monika Michalishin, former Ambassador for Poland to Latvia. I would like to invite the distinguished guests to start the panel. I wish you a joyful discussion. Thank you very much. Ladies and gentlemen, welcome to our panel devoted to the soft power of science and science diplomacy of the Three Seas Initiative. I think we are very much in a shortage of time, so maybe I'll start we all know about the importance of soft power, especially in our times. We know what is Ruski Mir. We know that we should build the resilience of our region of Europe. We know that we have to be stronger, and soft power is one of the tool or one of the important part of building our strength and our our resilience in our region. So I'm trying to make short my introduction, but maybe we can just think about the context, like the war in Ukraine. It's not only about the army. It's not only about the battle, but it's also about the battle about minds. So it's also the part of building the soft power in Ukraine. So I would like to address the first question to the ambassador of Croatia, because Croatia, together with Poland, co-initiated the project in 2015, and I wanted, because we are at the university. Or the panel is organized by university named by John Paul II. I would like to quote the words of John Paul II. He said that Europe must breathe with two lengths, East and West. He believed our region could bring to the wider European community a particular experience of solidarity, freedom, and resilience. So the question is, as a representative of a co-founding country, do you think our region today still shares a distinct identity, and does the Three Seas have its own cultural and civilization vision of to offer the world, or to offer the other part of Europe? Hello? Yeah. Madam Ambassador, thank you very much for your introductory words, and congratulations for your introductory interview with the former President Duda, who was the co-founder of this initiative together with the Croatian President, former President Kolinda Grabar-Kitarović. But I'd like to tell you something what we haven't mentioned before, because we were a little bit late, and we discussed together with the colleagues and Madam Ambassador about the main messages of our attendance today. Now I'll use this opportunity to tell you, to all of you, that I had the privilege to
be General Secretary or the main organizer in the name of those days our Prime Minister of the third visit of John Paul II to Croatia, 5 days visit, just a year and a half before he passed away. And excuse me for you who are Polish that I'll say that, but we consider also John Paul II our Pope. We call him Nasz Papa, and that is true. His messages about these two lengths of Europe are such a strong message to all of us. And if we are going to think about this soft approach of our initiative, I'll mention something that is so important, and it is exactly this what this conference in Lublin is offering, or this what the University of John Paul II here in Lublin is doing, this scientific network. But, for example, just recently, a few months ago, the delegation of Lublin visited Dubrovnik, and that was a return visit to our delegation from Dubrovnik to here in Lublin with the Dubrovnik Symphonic Orchestra. It's a cultural aspect of everything, but today, just after this meeting, this panel, we have an official meeting between two delegations where we are going to discuss about different possibilities of our cooperation. And the message which, for example, the former President Duda said this morning, I think he concluded with that. He said, make pressure on your authorities, make pressure that they involve you, that they accept your projects from your local level, because that's what you need. Those who knows that the best are you. I think Poland is the best possible example, because your marszałeks, for example, for the difference of our Croatian żupans, they have money. They can realize the project. The centralization of Poland gave the results, and that was how Poland could use those European funds in such a practical way, decentralization, because marszałeks were deciding about their priorities and they were implementing their policies. So I think this is a great opportunity for all of us to be here together, and the interest for our region is huge. Why is it huge? Because that region is absolutely attractive. It's more than 120 million people. The cultures, the histories of all different nations which are putting us together. We understand each other fantastic, and we can offer a lot of business opportunities for private sector investors who can enter in different fields, from energy, infrastructure, digital, data centers, artificial intelligence, whatever. Sorry if I was a little bit too long to responding to the first question. So maybe to the ambassador to Latvia, of Latvia to Poland. Your former president, Egil Slevits, said that we need infrastructure of hearts and minds. So what is, from Latvia point of view, these specific values or all these values which is important for our region? I think sometimes we are just don't remember how much we have common. It's also our history. Like of course, last 100 years it was very, very common for Latvia and Poland, but also in the perspective for hundreds of years. So, what is important for Latvia? What is your perspective?
First of all, thank you very much for being invited, and always pleasure to participate in the panel discussion, which is led by the former Polish ambassador to Latvia. And I hope that this is not the last time and last case when it is happening. So basically, speaking about values and Latvian approach to that, and also it goes hand in hand with the theme of our panel today, which is about the soft power. I would say that, of course, usually we somehow understand that the soft power is about attraction. It is about branding. It is about those soft power instruments which are at our disposal. And of course, that is the case. So usually that's a culture, that's education, that's science, it's language. But in our region, and I think that's what makes our region as a joint region, is that those values are not just values, those are not values of attraction and branding, but those are also the instruments of, and this term was used very frequently this morning also by the President Duda and other speakers. That's instrument of strategic resilience. We, of course, in our region, we live in the area next to the, should I say, geopolitical actor who, namely Russia, which has understood very, very long time ago that basically culture, identity are not just natural or neutral domains, but those are very, very strong tools of influence. And Ruski Mir, which was also mentioned this morning, has never been a cultural concept. At least in Latvia, we have never felt that's a cultural concept. That's much more than a cultural concept. It is part of the, should I say, political technology. Political technology which uses the language, which uses the historical narratives, which uses the education to create not just spheres of influence, but spheres of dependency. It is supposed to create ambiguity, certain type of loyalty, and ultimately serves and works as a tool of political leverage. So therefore, for countries, I think from Baltic Sea to Black Sea to Adriatic Sea, soft power means something else than probably for the countries which are further away from our region. It's not about the projecting attractiveness, it's about protecting our democratic space, and protecting our democratic space not going outwards, but in many cases going inward. And therefore, when we discuss those things in today's panel, I would say that universities, research cooperation, academic exchange, of course, independent media, all these things are not very marginal for our region. They are part of social and societal defense. And in this sense, the 3Cs initiative is an opportunity, is an opportunity for all of us to think of soft power not as a kind of nice supplement to hard infrastructure, but as a permanent thing and permanent domain to work on. So to draw the line on this and to say very succinctly, I would say that in our part of Europe, soft power is the first line of defense of our common values and of our common. Thank you very much. And Ambassador, His Excellency, Ambassador of Montenegro, maybe I'll
like, turn back to these values, because I think this this is really very important thing in our region. Maybe from from the perspective of Montenegro, or maybe broader perspective, like Western Balkans, what can be like, magnetic force or this the most important values of the countries of Three Seas initiatives or our part of Europe. Thank you very much. First of all, let me thank you for inviting me to this panel. And just by being here with our colleagues from the EU countries means a lot for Montenegro, because the reason we are here together is exactly because of the values we share and that Montenegro wants to share within the European Union. So I won't talk much about the EU, because even though the EU is an ultimate, and the membership to the EU is an ultimate goal for Montenegro, but also I would like to point that basically, and to start where my Latvian colleague ended, that the soft power is the first line of defense of common values. So first you have to have common values. First you have to share the same values so that you can communicate in a way to understand each other. And the better we know each other, the better we know the nuances and the reasons of each other's behavior, it's the better we are going to understand each other, and the better we are going to be resilient to those influences that, unfortunately, we are very vulnerable to, and especially vulnerable in the Western Balkans. So my friend from Croatia knows what I'm talking about, because they know us well. And that goes for every other country in the EU with which we share our values. The better you know us and the better we know each other, the better we will be resilient to all of the influences that are not so soft. So it's exactly what you said. There are many levels on which we can cooperate, and the word that comes to my mind is about the complementarity. It is we are talking about the Three Seas initiative, and of course we are the associate member because we are not already a member of the EU. We have the goal 28 by 28 to become 28 member by 28, but we are now the first next 14th member of the Three Seas initiative, which means that basically half of the EU is there, and the complementarity is exactly about sharing values and bringing them together so that we can build the resilience. In the Western Balkans, it's a tricky situation. If you see the map behind me, even you see that the Adriatic Sea is not closed there. So you have a bay, which actually is not a bay, but it's a part of the Montenegro, Albania, Bosnia, Serbia, Kosovo, and North Macedonia. So the second word that comes to my mind is the process and the continuity of the process. So if you have Montenegro, then Albania and North Macedonia coming to the EU with the same values and to the Three Seas initiatives at the same time, pretty much the pictures actually explains the situation in the Balkans. So yes, Montenegro at this point is a link between two very important things, and that is, as we like to call, the enlargement process, not only of the EU enlargement process, but the enlargement process of the Three Seas initiative itself, on one side, and the perspective and the shares and the value that are shared within the Three Seas initiative and the EU itself. So basically, we are the link that hopefully will be followed by Albania and North Macedonia, and then others, of course, including Ukraine and Moldova. So I'll just stop there. Thank you. I think it's quite a difficult question about
values, just to name it or to list it. Yeah, the perspective was very interesting. But okay, we agreed that we have this common perspective. We have these values we can share with between ourselves, but also with the partners. With our partners, I would say, as countries from 3C's initiative. And but the question is, if we, like, you know, if we really know each other, like, you know, we have values, we have, like, for example, a common history, we have, for example, a Christian tradition, so on, so on, so on. But do we really, like, you know about all these values, about how what is the region, what are the countries, and so on? What we can do, or what tools we can use to make, like, all the partners, but all the countries, like, you know each other better. If maybe we have already the situation which is very good, so we don't have find any tools, but maybe you can, like, you know, suggest some. Yes. Maybe something what I haven't, I had the privilege to participate at this first panel today, the conference, and but I haven't mentioned one thing, and now I'd like to underline it, and it is absolutely going together with your question. And when we started to prepare ourselves for the presidency and for this summit, which took place in Dubrovnik at the end of April, we very closely cooperated with Poland and with your Office of the President Nawrocki. We had a direct communication in the meantime by our Prime Minister, who was hosting the whole process, and President Nawrocki. Something what was new was the first parliamentary dimension summit which has been organized in Zagreb, where we had the participation at the highest possible level, and there at the margins of that summit we had also academic dimension of communication, where also participated John Paul II University and our Catholic University in Zagreb and some other institutes. Personally, I worked a lot with Szymon Szynkowski-Welsenk, who is the head of committee in the Polish Parliament for 3C initiative, because you have a committee dedicated to 3C initiative. It is not the case in anywhere. The first step that we spoke about is we would like to organize something like that in our parliament, but we think it would be a very good step to organize that even within the other parliaments of the member states of the initiative, because who can be in a better position than the members of parliaments, those people who are directly represent people, to talk about the importance of this region, which is defined between Baltic, Black Sea, and Adriatic. But what we tried through our presidency was to get to this very operational, concrete step forward with this fourth financial pillar and responding the current global situation, particularly in our neighborhood here with Ukraine, and that means also to be complementary with the EU, because as a strategic partner, European Commission is one of the strategic partners of
of the initiative. And you asked, I think, this morning, President Duda, that there were some controversial discussions about what is the goal of this initiative and how it goes together with the EU, with NATO, and so on. We think that it is a complementary process. And it is not just like by accident that Montenegro, for example, is today here represented by their ambassador, and they are the country which is closest to this process of the EU. And now the 3C initiative is getting also this enlargement dimension, I would say. Participation in this initiative, I'm sure, is helping also Montenegro as additional tool to argue the reason, the necessity that not only Montenegro, but also the other countries of the Southeast Europe or Western Balkans, like you can call them like you want, after they meet the very strict criteria, because Croatia was the last one who entered the EU. That was in 2013. It was such a difficult process for us, such a challenging process, but it was worthy. And I think that will be worthy for you, that will be worthy also for, of course, Albania, North Macedonia, and so on. The threats that we are exposed to, all of us, particularly us in this Southeast European area, are known to us, are very well known to us. And here, again, the worth of values is jumping in the field. Because in this area, we can understand each other very well. My colleague, Latvian ambassador, very well understands what I'm talking about. Veljko is understanding that. I think it's very, very clear. And how we are going to respond to that? We are going to respond to that to be very concrete, to engage all of these possible friends of our initiative. Friends, what means friends? Those who have the interest. Interest is a legitimate issue. We invited India, from India, because it is IMEC road, it's India, Middle East, it's Aegean Sea, it's Adriatic Sea. There are so many opportunities in this area, from energy sector, transport, databases, artificial intelligence. I'm repeating this again, where we can go with the structural projects which will be supported by the governments, but also what we need to attract private capital, which will enter in the initiative. That's why we have this fourth pillar, finance pillar, and the fund of funds, because the needs are huge, but the possibilities are also huge. Thank you very much. And now the ambassador of Latvia to Poland. The same, I would say that the same question about maybe about the building security, and maybe I can quote the former President Egil Slevitz, who described our region as democratic shield against authoritarianism. So what is Latvia perspective on building or making stronger our resilience or building the security? I think this is the most important issue for Latvia, because I remember when I talked to your former Minister of Foreign Affairs and now President, Mr. Edgar Rinkevich, he already in 2019 said in the conference in Warsaw that the 3C's initiative has, firstly, for Latvia has this security meaning. So how Latvia can define or participate in building, but please, you can use that also the hard power, soft power, and infrastructure. We are trying to
connect all these. Yes, thank you very much. Yeah, first of all, I have to say that this morning there were several important things said by President Duda and by the speakers, and basically, I think first premise was, which was absolutely right, that basically at the time of inception of 3Cs initiative, there was a lot of, during the last 30 years, there was a lot of done to connect East and West. A lot of projects were directed in this particular direction, and maybe not so much in the south, north or north-south direction. And 3Cs initiative, basically, that was about connectivity. It is about connectivity. That was about connectivity. After all the geopolitical challenges started, namely the war in Ukraine and all the consequences of that, what we see that basically 3Cs is no more just a connectivity project. That's basically a security project. That's a security issue. Connectivity has become an issue of security, and well, if before we were like talking that and saying that, well, the railway is and we are building railways, and railways are mainly intended to carry passengers from one country to another, then these days railway is basically very important part of military mobility. It's an absolutely essential part of crisis response, and also of course of different supply chains. We were discussing at the time of inception of 3Cs initiative the importance of ports, in Adriatic Sea, in the Baltic Sea. Today, ports are no more just ports. They enable such important things as offshore energy, as strategic logistics, and many other things. Digital infrastructure. It used to be just an IT issue. It's no more IT issue. It's an issue about trusted data, about cyber resilience. It's about issue about technological sovereignty. So, for us, and basically, I think we know that there are a lot of common things in history of our countries, but for us, I would say that the project of 3Cs and 3Cs initiative is definitely a forward-looking project, not so much a project which looks back on our histories, but really forward-looking project. When in Latvia we discuss and think about a project, we try to answer to three basic questions. First, does it reduce our vulnerabilities? And definitely, it reduces our vulnerabilities. Does it improve real connectivity? Yes, of course, it improves real connectivity. And last but not least, does it make our region more attractive to talent? Does it make our region more attractive to innovation and investment? Because if young people leave from our region, if investments are not coming, then basically we cannot be competitive for a very long time. And in this sense, again, since we are discussing the soft power, since we are discussing also university involvement, I would say universities, media literacy, academic cooperation plays a very, very important role. Thank you very much. And now, Ambassador Montenegro. So, how does the security of the Adriatic and Balkans interconnect with the resilience of the whole 3Cs area? So, how you can, can build together with us this security issue and this resilience? What is the main topic or main aspects or main aim, in your country and just in the Western Balkans? Okay, thank you. Well, when we talk about the Western Balkans and the 3Cs initiative, the graphic here speaks pretty much for itself.
So naturally, the Europe and the continent, the Southeast Europe or the Western Balkans, however you want to name them, is part of Europe. It should be part of the European Union, and it's as I said, it's all about the process. The less we have foreign influences of so-called third parties in the Western Balkan, the more Europe you will have, and the stronger the initiative of the three Cs will be. Without Montenegro and Albania, you know, in the first round, you don't even have the whole sea, even though Croatia has the most of the coast. But you need to have and to build on the values that are creating ideology, and when you share that, then you can go and, you know, further cooperation in all of the fields that my Latvian colleague just mentioned. But in order to do that, you have to have the same mindset, you have to have the same values and the same goals. And if those goals are a stronger Europe and a stronger 3Cs initiative as a complementary part of it, it's something that we can do. And Montenegro, as I said, plays a role in that regard, because we know where we want to be. And that is why we have 100% aligned with the common European foreign and security policy. And basically, all of the countries of the 3Cs initiatives are based on the same values. The process is what matters. The process takes time. Croatian ambassador said that the last one was Croatia. The process takes time. And ever since the war in Ukraine broke out and the Russian aggression, time has a different perspective. It's not the same time we had before. So now basically you are aligning the time frame with the criteria. And you have to plan in advance, having the whole region ideologically stable, and then it will be stable within the European Union. And that is why, for us, it's good that our friends from Europe know us well, like Croatia knows us well. The better others in Europe knows us as Croatia does, the better it will be for us, but for the rest of the Europe itself. And that is where the substance basically is. And you know, for the other comments, you know, it basically replies, you know, the soft power. We understand the 3Cs initiative as a platform to let us meet and know each other better in different fields, from the academia to science to student exchange to tourism to all fields that to the cybersecurity, culture, all of it. The more exchanges we have, the more people-to-people contact we'll have, the better we know each other. The better we know each other, the better resilient we are, and actually. On the other side of the story are the hybrid threats, and they are kicking exactly where the our soft power is. So it's basically the battle between the soft power and the hybrid threats. And that is how we perceive the 3Cs initiative, as a platform which will allow us to get better integrated within not only the 3Cs, but the European Union itself. And not only for the hard infrastructure, but also by the tools which we use in soft power. I'm looking that we have only 2 minutes. So last but not least question, just for 1 minute for you. How what's looking 20 or 30 years ahead? What should the 3Cs region become? And okay, this like the part. So we are like, you know. You started with values, and I think that has to be something, because values also means confidence and trust to each other. Because as we saw, the situation which only escalated in 2022 with this full-scale aggression of Russia, it was something, you know, after Second World War we haven't seen something like that.
and this bravery of the Ukrainian people, this huge support that they got from the European Union, but particularly from the countries of this area that we are talking about, it is a question of trust and shared values. But what we are supporting? We are supporting Ukrainian and European flag together on Maidan in 2013 to 14 when I was ambassador there. We have examples now in Europe, in a part of the Europe, where we don't see European flags. We see the protests, but we don't see the European flags. This is the question of values. And that is something what this initiative has to bring us additionally. Because if you want to be today, those railroads, those roads are used for what? For a military segment, for a security segment, where we must know where that will end, where that will go. Why we are, I don't know, so present in Rzeszów or somewhere else. Because those are the secure routes. We have Poland here, we have everything around it, and that's something what is the meaning. I think fantastic thing is that this is a tradition. This is 6th Congress here in Forum in Lublin, and it takes a part of all of this process, of our declaration in Dubrovnik, of the business forum, of academic community meetings, and we'll see what will be. Also, it's very important what will be in Slovakia next year. I'm sure they are going to be also motivated, enthusiastic as we were during this presidency, and then we will see eventually, we haven't mentioned here the institutionalization of all of this process. Any decision here is made through consensus, so that means we have to talk. The most important institution, in your opinion? You mean institutionalizing the process of the 3C? Correct, yes. Yeah, of course. And what I mentioned this morning, we have to think. European Commission is our partner here, in the strategic partner in the process. We have to see what are the possibilities of getting these, that we don't confront or duplicate the projects. We have to get to this multi-annual financial framework eventually with some projects and so on. So everything is complementary, and I think this region has the biggest potential of anyone between these three important and so crucial seas. Yeah. Thank you very much, Ambassador Janssons. Yes, well, speaking about the future of the region, I would say, I perhaps will say heretic or impolite thing, but I imagine that in the next decade, or maybe in the next two decades, the area of the 3Cs is, should I say, has become quite a boring place. Why? Boring in the best possible sense, like Western Europe today, which means that projects are functioning, energy systems are connected, rail and transport corridors are operational, digital systems are interoperable, so investment pipelines are active, university cooperation is okay and normal. So those are the goals, and I really hope to see that it is happening also in the 3Cs area. But will not happen. But a boring life. But I once again I wish to say that I see the 3Cs initiative as definitely as forward-looking, and of course all our countries which belong to the 3Cs are not identical. We have different histories, but we have, I think very importantly, we have the same political instincts, and we value very much the importance of sovereignty of our countries.
So we know what does it mean to be strategically dependent, and our ambition here is always, especially after the 3Cs have been created, not merely to participate in the European debates, but increasingly to shape them. So basically our motto for the future and for the years to come is that not that we remember similar things, but we intend to build similar things. And 3Cs area, 3Cs countries shall not think about themselves as a periphery of Europe, but increasingly as the center of European continent. Thank you very much. I think we're all like, we all in our part of Europe, we are dreaming about like living in a boring place and boring reality. Okay, and Ambassador Milionic. Oh, just briefly. So basically, without shared values, there is nothing to build soft power on. And without soft power, there is not much resilience. So basically, it means that we have to go from the bottom up in order to build a system which will allow us to live in this boring club. Again, Montenegro is already thankful to be in this panel, meaning that we are with one leg already in the club. Not the boring club, but the club that has all of the elements to work on so that it can become what the ultimate goal is, and that is to be good, well connected, not just by infrastructure. We didn't talk about it, but Montenegro dreams to have this Adriatic-Ionian highway and to be connected, and the ports in Montenegro be connected with Croatia and the rest of the Europe, but also to be connected in the sense of understanding each other, working with each other. And the best thing that Montenegro itself can offer at this point is to be a good example, to show to the others who maybe have some different ideas or alternatives, that for us in the Western Balkans there is no alternative but to be a functional part of the 3Cs initiative and the European Union, and basically to be this link between and to show what the whole region can be. So that's our message. It is on us to do our homework, and it is on the countries of the 3Cs initiative and the European Union to be tactical and supportive. Okay, thank you very much. We don't have time anymore, so maybe you can understand your beautiful visions and very much optimistic as a conclusion of our panel. Thank you very much. Thank you. Thank you very much to our panelists and moderator for your valuable contributions and engaging discussion. And now I would like to invite you all for a 15-minute break. We'll see you back in 15 minutes in the same place. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome back after the short break. We are now moving to the third session of today's meeting titled Shared Responsibility for Health in the Three Seas region. I welcome Professor Rima Beriashvili from Tbilisi State Medical University from Georgia, Dr. Andriy Vasko, Director of the Lviv Regional Center for Emergency Medicine, Disaster Medicine, and also Dr. Dariusz Samborski, President of the Regional Medical Chamber in Lublin, Professor Kimat Anvarov, Deputy Director of the Republican Scientific Research Center for Emergency Medicine, University of Central Asia in Uzbekistan, who will be joining us online, Dr. Ryszard Pankiewicz, Vice Rector for Education at the Academy of Zamos, Specialist in Medical Law, and Professor Salvatore Di Somma, Sapienza University of Rome, Italian Association of Heart Failure Patients, who is also joining us online. The panel will be moderated by Professor Łukasz Szarpak from the Catholic University of Lublin. I wish you a good session. It's okay. Yeah. Thank you for your introduction. Dear colleagues, it's my great pleasure to welcome you to the panel 3 dedicated to the shared responsibility for the health in Three Seas region. And I'm Professor Szarpak, the director of the Technology Transfer Center at the KUL. Today we would like to move beyond the general declaration and focus on practical questions. I mean, how our countries can cooperate more effectively, how we can improve patient safety, how we should prepare for crisis, and how new technologies, of course, including artificial intelligence, may support medicine and medical education. We have an excellent group of representatives, different clinical, academic, legal, organizational, and system-level perspectives. I would like to discuss this discussion will be open, practical, and focus on solutions. So my intention is that for each of key question, every expert, will have the opportunity to share their point of view on each question. So this will allow us not only compare different professional perspectives, but also to better understand the attitudes, priorities, and concerns of experts from different countries and fields of the medicine and healthcare system. So let me begin with the first questions, because before we will discuss specific tools and mechanisms, I would like to begin with the core concept, I suppose, of today's panel. So shared responsibility for the health. And how do you understand the responsibility in practical terms? I mean, are we referring to common standards of care, joint crisis response, data exchange, workforce mobility, or perhaps responsibility for the patient regardless of administrative boldness? Maybe Professor will start. Thank you. I'm Rima Beriashvili. I'm pathologist, but also head of the academic development at Tbilisi State Medical University, Georgia. So the question is very important. So why we wear white coat? So because it is something very different, symbol of honor to take responsibility, not only health of one patient, but also so to take responsibility of well-being just, and now it's so one health as well. So that's why doctors, like we are among the God and the people, so taking responsibility for everything. So it's very much important. So to be different, it's not easy. It means to be more organized, to be more knowledgeable, and also to be content by your professionalism, to be more confident is very much important. That needs, of course, life learning. So never learning is enough for doctors. Thank you. There are a lot of aspects in the area of
responsibility and respond to, for example, emergency. We will be always confronting different legislations and different regulations. There are a lot of things which are common for us and a lot of things in which we are diverse. But in our main goal, there should be collaboration, cooperation, and joint response. And these kind of aspects, they need to be taken into account. For example, joint common EU regulation on civil protection and healthcare system management. Personal country level regulations, because different EU member states and different non-EU member states which are present here have different aspects on their healthcare regulation, financing, responsibility roles, who takes the main part in an emergency, who deals with an emergency. Will it be CESU, for example, firefighters, as in Ukraine, for example, Ministry of Interior Affairs. In some countries, there will be the militaries taking over the responsibility role of regulating the coordination of the process. Also, we have to take into account that there are common worldwide accepted policies in healthcare system, which are accepted by WHO and regulated by WHO. And all of them have to be taken into account while designing a system, designing a response, and in a discussion mode of a response. I'm representing the emergency response services, emergency medical services. That means that I will be too focused on the processes of responding, preparation to respond, resilience, and also on joint actions. Because now at this moment, for example, as an example, we have a lot of joint actions between, for example, Ukraine and Poland in the current situation of war, but not only Ukraine, Poland, but also all of the EU member states and non-EU member states, even transatlantic. There are a lot of medical evacuations and patients' pathways happening, nevertheless, of the existing or not existing mechanism before the war outbreak. That means that joint responsibility has to be taken. Joint responsibility has to be taken into account with the regulations which do exist, and this will be one of the premier, I think, topics which will be discussed also today during the meeting. Thank you. Panie doktorze, to może powiem ponownie pytanie, bo chyba pana nie było. Pewnie. Jak pan tak naprawdę w kwestiach praktycznych rozumie odpowiedzialność, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zdrowie w rejonie Trójmorza? Dobrze. Dziękuję uprzejmie, dziękuję za zaproszenie na tak istotne wydarzenie. Wydarzenie, które łączy inicjatywę Trójmorza i które również w aspekcie zdrowia może pomóc nam, aby w tych sytuacjach ogólnoświatowych być miejscem wspólnego, jednego działania, takiego, które mimo różnic systemowych pozwoli zareagować czy funkcjonować wszystkim krajom, przynajmniej na tym takim standardowym poziomie, w sposób jednakowy. Tak jak padło tutaj, bardzo istotnym jest, aby mimo różnic systemu zdrowia w różnych krajach, pewne mechanizmy były wspólne, spójne i w sytuacjach kryzysowych, to co pokazało chociażby to, co się dzieje na Ukrainie, można było reagować sprawnie i przede wszystkim, żeby ta reakcja była reakcją, która będzie zabezpieczała naszych pacjentów, nasze społeczeństwo. Thank you so much. We don't forget about our online colleagues and maybe Salvatore. Yeah, thank you so much. First of all, to invite me to this very interesting, let's say, discussion on the topic that is going to be the next steps in order to provide a better health system in our countries. First of all, also apologize not be able to be there in Lublin
that will be probably an occasion next time to join person that beautiful city, because I'm just landed from US 2 hours ago. Now, based on this question, I think about responsibility, I am a little bit biased because, as you know, in this discussion, I have two hats. One is an academic professor of emergency medicine, and the other is a representative of Patients Association. From my point of view, there is no doubt that responsibility should become after you have listened to the patients. The patient's voice after COVID pandemic is becoming very, very important. At at the end of the day, if you want to really provide responsibility in next health system delivery, whatever it is, emergency, whatever it is, chronic disease, you really need to let patients talking about. So my opinion on your question is that definitely in the future, Patients Association, Patients Advocacy should be the first step in order to understand what they really need in any kind of a field. And this is something that in our country, in Italy, but also in Europe, is becoming quite strong. And in fact, any kind of program that is going to be from the government is led by the Patients Association. So responsibility cannot be taken without patients' voice. This is my point that I think is, and then starting with that, you can take responsibility based on what you can do in terms of outcome. Second important message is the outcome. Responsibilities should be evaluated by the outcome. So if you want to really design a healthcare system, first of all, listen to the patients, what they need. Secondly, put some endpoints and justify the results in short term and long term. So responsibility means that you have to measure and evaluate the outcome of your program in healthcare system delivery. And I think for that I can stop on this first part. Thank you so much. And Kimat, what's your perspective? Thank you, Dr. Lukasz. Yes, it's my pleasure to be here. Thank you for inviting me. Again, sorry that I couldn't join you in person. Nevertheless, so from this part of the world, as we previously talked to Dr. De Somma, for a long time here, the physician used to be the second after the God. And actually, for a long time, the patient obviously has obeyed to the physician. And of course, in another hand, the responsibility was twice, maybe doubled or triced. But now, the changing world and very rapidly changing world and a lot of information in the internet, and the patients, they became more educated, more sophisticated. That's why, yes, I fully can share, fully can agree my senior friend, Dr. De Somma's opinion about that responsibility. Responsibility now is a mutual, is a both parts, win-win issue. And of course, we have to act together with the patients. That's all from my side for this part too. Thank you. Thank you so much. So now we can move to the second question. And Kimat, you told us about, for example, the information in the internet. And I fully agree, and I, of course, suppose you also agree that we lived in totally different world than in 1 decade ago. And one of the most dynamic changes affecting both clinical practice and medical education today is the rapid development of artificial intelligence. And this is why I'm asking you, what is your approach of the use of AI in medicine and medical education, and in which areas should be already implemented? I mean, the diagnostic, the triage, the EMS triage, medical documentation, clinical simulation, data analysis, and what should AI never replace in the physician to patient and the teacher to student relationship? So as I guess this is a question for me, shall I continue? Yeah, you can start.
Okay, thank you. So AI should already be implemented in the areas where it's demonstrably improves the speed, accuracy, and safety. First, in radiology, for example, what we have done in my hospital, in my country, imaging analysis, ICU monitoring, it's quite easy and it's quite efficient. In sepsis prediction, so when we can gather the all objective information and analyze it and get this analysis based on the objective data. Also in the triage, of course, in emergency, in the triage support as a supportive tool. In administrative workflow reduction, it's a great tool for that. In simulation-based education in emergency, so I'm an emergency physician and I'm talking about that. And maybe in some personalization of the learning system. But yes, absolutely, this is not panacea. We must be cautious about the algorithmic bias, the lack of the transparency here, because this is a still learning tool. Of course, we have to be aware from the over depends on the automation. There is, of course, the still cybersecurity risks a lot, and data privacy. What we have to think about. It's unequal access between the countries, it's internet, it's access issues, it's whatever. It's some these AI tools are chargeable, some are free of them, some of them are free of charge. And so what about never? So AI should never replace the physician accountability, ethical decision makers, empathy, the human being empathy. They've never been substituted by machine. Communication with the patients, again, related with our first part of the issue. And of course, the final clinical judgment in complex cases, this is a subject for the physician. The decision by law, by common sense, any decision, the final decision should be taken by physician, by the human. This is, I think, obvious. It's from my side. Thank you so much. Salvatore? Yeah, I think that the concept of AI is linked with responsibility. Because I think if you are going to use AI in terms of making a standardization of a health system, that would be a fantastic tool to go in direction. For instance, in the emergency setting, we know very well there is a jeopardized system. Whenever you go into the same country or in Europe or in the 3 Cs, having a different algorithm for decision making, while the use of artificial intelligence can definitely equalize and make the standard of care for any kind of a patient, and so reduce also the responsibility. Because at the end of the day, for instance, in the emergency setting, the doctors are always on the pressure of a responsibility. If we can use artificial intelligence to standardize the process of decision, and the patients know that that has been done with artificial intelligence, this is going to be equalized within countries, the possibility to deliver a better health response. Nevertheless, I agree with my friend Avarov that at the end of the day, the humanity should be still there. So my suggestion would be this one. We cannot go without artificial intelligence, that's for sure. And artificial intelligence is a fantastic tool to improve the patient's-doctor relationship and then make responsibility more transparent. At the end of the day, and what does it mean? For instance, my friend, I think that will be the time to include artificial intelligence in the guidelines in order to provide the common approach to the patients. Of course, artificial intelligence can give us a lot of, let's say, standard good decision, but still you can be able to use your empathy out of artificial intelligence. Just to conclude my part, artificial intelligence should be definitely part of the new system delivery for standardized the cure, but
I think at the end of the day, you should take the results with the humanity that only the doctors that are good doctors can do. So it's part of a responsibility. It's going to be the future, and we have to make this kind of mix between technology and for sure, for instance, I don't know in your countries, but we are improving a lot of telemedicine. And telemedicine is also linked with the utilization because it's not the base of artificial intelligence, but then sometimes the patient would see the doctor, right? So there is something that we should, let's say, mix the technology of artificial intelligence. Definitely, I confirm is crucial with this kind of human being that should be something that is in our, standard of be doctor. Thank you so much. I don't know it previously, but right now I am for sure that we have good question to ask to correct person, because before the panel I talked with Professor Rima, and I know that she is the expert of AI in medicine. Georgia, it means there is a National Academy of Science where there's a special group working from different fields about artificial intelligence. And what's about the medicine? First of all, it should be divided. So study process, research, and the diagnostics. And so it's very different. So with its advantages, disadvantages. So if you know, when the first time the lift was just discovered, there was some accompanying person here inside, because we had a fear that not to be kept alone in this lift. So thereby people, they have, of course, fear, but so from the beginning should be told that artificial intelligence must be tool and never will replace doctor. And but where it can be good supporter, of course, radiology, it was already told, because for doctors during this development of the high technology, the problem is about radio safety. You know that for doctors, so there are special regulation. So professional disorders, occupational disorders, so regulated by ISO standards, and radio safety, chemical safety, and of course biosafety, but bio is most regulated, but radio is less regulated, because doctors, they know Z-birds, how much Z-birds was given to patients, but never they calculate their own Z-birds. And thereby for radiologists, it should be very helpful. And I'm pathologist. For pathology, and in any specialty where there is some visualization and something is visual, so artificial intelligence is very helpful. To find something changed is much more easier. And what else should be? So pathology now goes toward personalized way. So as it was disclosed that each person has its own tumor. For example, each woman has her own breast carcinoma, even grade is the same, stage is the same, anyways, personalized. Thereby, there are too much molecular diagnosis, and artificial intelligence helps us to make diagnosis algorithms, because it is good and smart in big data analysis. And as it was disclosed also, it's a great opportunity for rare disorders, because for countries like Georgia with small population, it's not easy just to find some change, abnormality of nose or face or some, but artificial intelligence helps to analyze this appearance toward rare disease. So this is already approved. We won the project, so CIF project about digitalization, because we had big archive, and more than 3,000 our old specimens, they were just digitalized in order just to work together with European colleagues, Graz University pathologists. They have biobank, they have more than 40 million so specimens, glass specimens, and so this is a very big, very rich so library, so-called specimens. That means so artificial intelligence will help something to find more in accurate way than we can do it. So it is for diagnosis. That of course it never will change the connection and empathy and professionalism of doctors. But by the way, so
again, professionalism and especially communication skills should be taught it much more carefully, because communication from communication skills, listening is more important. And so listening always not so much paid, fixed and focused to compare with talking. But that's why we had some elective courses for professionalism and listening and communication, and it depends also profession, of course. Psychiatry, so never artificial intelligence will change psychiatrists, but so at some area it will give great advantages. What about research? It's very helpful. And for study process, problems are from assessment, because seems that about MCQ is nice method, because you can so check and assess so big data, all is objective, but seems so in the time of artificial intelligence it could be some cheating, and it's quite possible. So cheating, we had this problem because the cheating and so answers were given from abroad by someone. Yes, and when it was fixed, because it needs also special technique in order just to fix this cheating. And then so the student was discharged, because when it was proved, so seems, so university needs regulation, ethical regulation, but ethical regulations now it's much more general. It needs to be much more specified, so which type of cheating could be, because assessment is under the question very much. And as far as that MCQ is also under the question, so problem, not problem, but it's good way. So again, we will go to oral exams, because it was a time that oral exam was very nice. So why oral exams has its own place? Because during oral exams, you are studying also how to be liked. It's very much important skill for doctors. You see, how to express yourself, how to listen, how to, and especially not on always how to write, but how to liked. So, and that's why oral exams, now it's more forgotten. So during artificial intelligence, we'll again go to oral. So that's why, so it needs overview of everything, assessment and study process. And for study process, 2 days conference was done last year by AMI, Medical Education in Europe. So 2 days conference was devoted to artificial intelligence. And I never forget one question. If students use artificial intelligence, it's called as plagiarism. But what happens if teacher use it? Is it plagiarism or not? Yes. So let's see again and again. So we must manage it. It's good skill. It's to know it and to manage it needs to know. And of course, this is absolutely new that happens in medicine. Let's in assessment, especially in research, as well. No? It is also about once again responsibility. Who will take the responsibility for the correct or incorrect decision? Who will take the not only responsibility, who will make it legal to take decisions with in taking into account suggestions from AI. Till that moment that real legislation exists, which allows medical workers to use AI officially, or to write it in the history of the patient that I have used AI on this particular question, and its suggestion was this, and this, and one of these suggestions I will select. It's a probable thing which is currently happening, commonly happening. It's a thing which is already inside our system, and unofficially it is working in the system. Once again, what would be the responsibility and who will take the responsibility for those kind of decisions? Also, vulnerabilities of hybrid threats. Every one of us knows that we are living in an era that we don't know which information is true or false. Who can prove that this kind of informational input is true or false? And we have seen it in the disinformation on vaccination.
we have seen it in a lot of cases where disinformation through the AI instruments led to huge damage to security and safety in the systems. And it's not only about healthcare, but we are in a model of healthcare, emergency response, and so on. But as everyone knows about it, there are a lot of things ongoing and happening inside the processes where AI tries to moderate elections. Why do not destabilize the situation through the healthcare segment? Also, if we are talking about AI in EMS, emergency medical services, we can definitely use AI in, for example, in taking the calls of the patients, then that an AI would be suggesting some answers or replacing in some parts our dispatches. It might preserve human resources, but anyway, we do know that an AI instrument will, or a computer will be always more precise than a human being in performing a checklist. This is commonly known thing. That means that none of the human being dispatchers will be as precise as a questionnaire presented by an AI. It's a definitely thing. In that case, we have to take it into account because it's not about empathy. It's strict protocols without even seeing the patient. That means that an AI instrument in the dispatch centers of the emergency medical services, or even firefighters or police, that might be a nice suggestion in this process. And for example, in Ukrainian reality, when we have a lot of people with disabilities, for example, retired soldiers, veterans, which have, for example, disabilities, it is more about digitalization, additional instruments. For example, for every dispatcher which works in EMS, you have to have hands to print the buttons, to press the buttons in order to put the information into the process. New digital instruments, when you can record the information on your voice, and the AI would be transferring the information into algorithms and processes, might be a solution to involve people with disabilities into the EMS system, which was not commonly known before. Yes, of course, physical work would be impossible for our veterans, but for example, to take them into the call center as dispatchers, it is one of the things which is now deeply investigated. And also in the a few more remarks, and also in the triage and pathways of the patients which are in an accident. We will probably do not use AI as from EMS perspective, as of a physician perspective, to do the triage on the scene, but probably we will try to track the patients because it's a common gap of every emergency response systems that we cannot track the patients from the accident, and also there is a gap in tracking the patients inside the hospitals. And if there will be another different digital decisions, some microchips on bracelets for the patients, which will be collecting data from the systems, from MRIs, from ultrasounds, from medical records, analysis, and so on and so forth, and AI would be analyzing those data, that would be probably one of the solutions which might highlight a lot of things. For example, pathways of burn patients in Ukraine, it's a huge gap for the system. How to quickly, fastly identify that patient and evacuate that patient to another bigger hospital, which is specialized on treatment on birth patients. That means that there are a lot of things which are already happening. But once again, I would say that planning or dreaming without financing or funding, it would be probably hallucinating. That means that if we don't have enough money, this is the common gap in Ukraine. You have to have a lot of resources, financial resources, to do that kind of job. But it's possible, even in this situation. Okay, thank you. I know that many information were talked about the AI, but maybe, Dr. Samborski, maybe you want to add something. Myślę, że padło tutaj wszystko to, do czego tak naprawdę chcielibyśmy, żeby AI było wykorzystywane, czyli
Pomoc w całej strukturze, która przeciąża lekarzy, chociażby w Polsce, czyli papierologii, czyli w diagnostyce obrazowej, analizie dokumentacji, w triażu, który padł, monitorowaniu pacjentów, w pewnej analizie ryzyka. Padło tutaj też bardzo istotne stwierdzenie, z którym się zgadzam, że wykorzystanie systemów nie może odbywać się poprzez utratę relacji lekarz-pacjent. Jesteśmy teraz, wydaje mi się, w takiej sytuacji, że nawet jeżeli będziemy szukać rozwiązania i próby ułożenia schematu postępowania we wszystkich naszych krajach, będziemy bazować również na AI. To trochę śmieszne, natomiast odnoszę takie wrażenie, że ta sztuczna inteligencja jest taką rzeką, która już wylała. Ona jest nam potrzebna, w wielu sytuacjach pomaga. Natomiast naszym zadaniem powinno być próba jakby utrzymania jej w swoim korycie, bo wiemy, że odejścia od jej przebiegu będą powodowały wielkie problemy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie już w tym momencie, bo to AI w tej chwili nas wyprzedza już bardzo do przodu, zapanować nad całością. Natomiast jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, spróbować wykorzystać właśnie w tych zagadnieniach i w tych tematach, o których powiedzieliście Państwo wcześniej, ale nie odstępować od bezpośrednich relacji. Tutaj pani profesor powiedziała o tym, że wracają do egzaminów ustnych, bo student chce się przypodobać czy pokazać. 20 lat temu, jak Państwo pamiętacie, na uczelniach weszły testy. Nagle zakochaliśmy się w tym bardzo szybko. Te testy tak naprawdę opanowały wszystkie formy zaliczeń. Natomiast kiedyś w rozmowie powiedziałem, że jeszcze będziemy od tego odchodzić. Dlaczego? Dlatego, że nasz zawód jest na tyle specyficzny, albo powiedziałbym inaczej, wyjątkowy, że tak naprawdę rozmowa z pacjentem i umiejętność tej rozmowy stanowi klucz całego działania. Pacjent, nawet najbardziej chory, nie jest, czy nie ma ochoty o wielu rzeczach powiedzieć nam bezpośrednio. I to właśnie ta umiejętność rozmowy i zadawania pytań da możliwość nam jako lekarzom postawienia tej diagnozy, która jest diagnozą rzeczywistą, jak również wytłumaczenia pacjentowi. Tu też padło, że dzisiaj pacjenci mają dostęp do większej wiedzy dzięki komunikatorom, dzięki AI. Ale my tak naprawdę nie panujemy nad tą wiedzą, bo AI ściąga tą wiedzę ze wszystkich możliwych danych. Nie tylko tych naukowo sprawdzonych, ale również tych, które, no nazwijmy to, funkcjonują w sposób niedopuszczalny. Teraz najtrudniej jest przekonać tego pacjenta, który już się naczyta, że sytuacja jego, czy dochodzenie do zdrowia jego powinno wyglądać troszeczkę inaczej niż ten system pokazał, czy niż przeczytał. To też pokazuje to, z czym działamy w Polsce. Wszyscy znamy się na zdrowiu, prawie, tutaj niezależnie od wykształcenia. Prestiż zawodu, który powinien być również budowany na przyszłość, będzie dawał możliwość wyeliminowania tych, nazwijmy to, głupot, których pacjent się naczyta, a w które, jak wiecie Państwo, bardzo często i bardzo mocno wierzy. To w wielu przypadkach powoduje, że dotarcie do zdrowia, czy próba nawet nie do końca dla niego takiego zrozumiałego funkcjonowania w dochodzeniu do zdrowia często niweczy nasze działania i to już na samym początku. Tu padło również ograniczenie lub też
już dzisiaj widzimy, że AI się rozlało, a brakuje nam prawnych usankcjonowań. Na pewno nie ograniczymy i nie będziemy w stanie tych prawnych ograniczeń nałożyć na całość, ale może trzeba zacząć przynajmniej w jakichś aspektach tą odpowiedzialność prawną od firm, które zawiadują tymi systemami, od rządzących, ale i od nas samych egzekwować. Wtedy może stopniowo będziemy w stanie przynajmniej w naszej działce no, gdzieś zbliżyć się do prawdy. Okay, thank you so much. I suppose on AI we can make totally different full conference because it's large topic, and summarizing, in my opinion, we live in different worlds because many patients starting believe much more than ChatGPT than our doctors. But as AI becomes more present in current life in the medicine, the question is, in my perspective, no longer only whether we should use it, but how the responsibility should be defined when AI influence decision, as you talked. But backing to the core topic, to make regional cooperation strong, we need to identify areas where the collaboration could produce visible clinical benefit for the patients. And I have another question for you. In which fields could regional cooperation most rapidly translate into measurable improvements in the treatment outcomes? I mean, for example, emergency medical service, oncology, cardiology, radiology, chronic disease, disaster medicine, or others. If I may start, I don't know if I can start to answer your question, my friend. Hello? Yeah, of course, Salvatore. Yeah, I think that I am a fan of a personalized medicine, right? And you know that now the use of biomarkers, that is not only laboratory testing, but even epigenetic data or metabolomics would be the target for ameliorating our decision in the clinical field, also using artificial intelligence as a tool. Again, I just want to remark that the final decision, even if it's supported by artificial intelligence, should be done by doctor. They can say artificial intelligence is wrong, and I think the patient has this disease. So anyway, I don't want to come back on the previous question, but just focusing on your interesting point, how can we really in the future, within countries, contribute to improve and equalize the treatment? I think it is an underestimate the personalized treatment using laboratory testing such as biomarkers or metabolomics or proteomics or epigenetics that now is possible because sensitivity and specificity of laboratory testing in diagnosis making and in prognostic evaluation, more importantly, in the treatment, is going to be something we have to work. So my answer will be very simple. We should improve within country utilization, also using artificial intelligence, of so-called biomarkers as a new way to make early diagnosis, especially in the emergency setting, prognostic evaluation, that's always important for, you know, the health system, and personalized treatment, because many biomarkers now are a target for treatment. So, of course, we can implement everything, but personalized treatment will in the future, based on the ability to detect these small molecules circulating in the blood that are going to detectable and are included into the clinical judgment, of course. No biomarkers can, let's say, substitute the clinical judgment, but a good doctor would be definitely utilized new tests to make a better job. And your question was very precise. How can we
make this cooperation within the country to improve health system. Use of artificial intelligence will be the way, making this a kind of coming back of responsibility for the doctor to is the person to make a decision, but don't underestimate this concept of a new medicine based on personalized treatment that I think is the future to make all the countries going in the same direction. Thank you. Kimat? Yes, of course, the joint, and maybe my region is a little bit far away from the Three Seas region, but nevertheless, it's I think it can even more underlie the importance of our joint actions. But just to conclude my previous talk about the AI implementation, you know, in the very close future, maybe we would say we will talk about not how to implement or where to implement AI, but how to limit it, AI, how to limit usage of the AI, not to cross the border. So maybe that. Okay. Rima? Cooperation is very much important. So, you know, the medicine is based on uncertainty. So what does it mean? So we know that smoking kills. Is it correct? It depends. So that's why, so from point of pathologists, oncologists, is very much important. So knowledge about risk factors. For example, when thyroid gland tumor is increased, why it happened? Because of radiation, or might be some other reasons. So for outage, for example, why it was increased by number. It needs epidemiological study. When we are talking about epidemiology, mostly we think about some microbial agents, but don't forget about these risk factors of tumor. So from the point of oncology, so of course the cooperation, collaboration is very much important. And so taking into account this high technology as well, and tertiary medicine is not always possible in, again, small countries, in so population when there is not enough to develop some high technology, so treatment about some rare disorders again, or rare oncological problems, or for example hematological some problems. And therefore, so development of medical tourism and sharing our experience, so it should be nice with collaboration and for big good projects. Thank you, Andrei. In a country which is at war, we have different perspectives on many subjects which will be discussed today. But for example, joint actions in the Three Seas group for consortium on blood safety and blood supplies. This is a common thing which will be raised if a safety question will be an active problem. For example, joint actions on prevention, monitoring, and response for infectious disease, which are dedicated to the CDC, and also joint actions on prevention, less on prevention, but more on response, and for the joint forces of the emergency medical services. As I said in the beginning of my speech, and that we have a lot of joint actions with our international partners due to current war situation in Ukraine. There are a lot of joint missions happening with involvement of international partners, mostly Polish EMS services, but also German EMS services, also Dutch EMS services, Norwegian EMS services. There are a lot of clusters already happening in the healthcare landscape, I would say. The Scandinavian countries already have decided that it's more cheaper to treat cancer, especially specialized cancer, highly specialized cancer, for example, pancreatic cancer, in one hospital or in two hospitals for the whole region. That does not mean that those countries are poor. They are one of the richest group of countries which you can imagine, but they treat
pancreatic cancer in 2 hospitals with joint teams of different countries' surgeons, which are operating in the same place in one dedicated area, and the quality of care of the surgical treatment is super high. This is also in burn patients, especially in pediatric burn patients. There are a lot of things on plastic surgery regarding the burn patients' activities and post-treatment and rehabilitation of prosthetics and also burn patients. There are a lot of areas which we can collaborate on, and we, with joint resources, joint human resources, joint financial resources, joint hospital infrastructures, we can develop high quality ways of treatment for our patients. Also, stockpiles. It's a common European approach that in the civil protection approach, there are joint stockpiles. Not every country develops its own capacity. It's not efficient to develop that kind of capacity, but also joint forces in the EMS, for example, responders, which I'm representing, leads to exchange of knowledge, because if we are deployed together in a certain situation, we have to know each other's capacities, possibilities, equipment, rules of collaboration and interaction and coordination of the processes. That means that joint trainings, joint forces, joint approaches in a certain territory might lead to efficiency and quality of care for the patients and economical advantage for the region. Thank you so much. Dariusz, do you want to add something? Myślę, że powinniśmy przynajmniej wypracować jakieś minimalne standardy spójne dla wszystkich regionów, które, tak jak powiedziane tutaj zostało, będą chociażby dotyczyły medycyny ratunkowej czy medycyny katastrof. Standardy procedur chociażby umożliwiające skuteczną współpracę transgraniczną, szybki transfer pacjentów, jak również porównanie form leczenia w różnych państwach. I zgodzę się tutaj, że te minimalne standardy powinny również dotyczyć takich podstawowych rzeczy jak ilości krwi, łóżek, dostępności miejsc w szpitalu. Choć dla naszych sąsiadów jest to tragiczna sytuacja, to nasza pomoc, a ich doświadczenie z tym, co do tej pory przeżywają, może naprawdę w bardzo dobry sposób pokazać nam, państwom wspomagającym, wspierającym, w jaki sposób na przyszłość możemy zabezpieczyć się, tak żeby, nie daj Boże, uniknąć tego, co nasi koledzy doświadczają. Więc nie licząc na jakieś mocno wzniosłe zmiany, wydaje mi się, że powinniśmy od tych podstaw, od tych minimów rozpocząć i spróbować je tak jakby wprowadzać po to, żeby nawet szybciej identyfikować zagrożenia czy planować kolejne działania na poziomie regionu. Okay, thank you so much. I think we can also add drug safety, not only the blood safety, because this is also important, and we saw it after the COVID-19 pandemic. I have a lot of questions for you, but I suppose we probably will discuss it in the break after the panel 3. So right now I have one last question for you at the end of this discussion. I would like to move from the strategic reflection on which we talk about to a very concrete recommendation. And the question is, if each of you were to identify one decision that 3Cs region should take within the next 12 months to make a real improvement in the patient safety and healthcare security, what should it be? Maybe Rima starts. And I'm asking you to really short answers. Environment. Okay. Yeah. Safety of environment. Yes. Okay. Andrew? Antibiotic resistance. Dariusz? Współpraca. Okay. Salvatore? Prevention. I think it's time now to invest in prevention
every euro that you are going to invest in prevention is going to be a lot of reducing of a cost and saving life. And you know what? Emergency medicine is a perfect setting to start prevention. So I want to really change the paradigm of emergency medicine to treat patients, only look at the acute disease, but to preventive medicine. So the future of cooperation, the future of making something really important for the patients will be prevention. And I think is the way that all these countries can work together in oncology, in cardiology, in emergency medicine, and so on. Thank you. Kimat? I think if only one I can choose, it would be the crisis coordination mechanisms. Okay, thank you so much. Ladies and gentlemen, we are over the time, so thank you very much for this practical discussion. Let me close this panel with 3 brief reflections. Firstly, I, of course, hope that you agree with me. First, shared responsibility for the health cannot remain only a political or diplomatic concept. The second one, artificial intelligence will not remove responsibility from medicine. And third, a real test of regional cooperation is not what we declare in stable time, but what we are able to deliver when patient or hospital or entry healthcare system is under pressure, like in our friends in Ukraine right now. And I believe the health security should be treated as a strategic priority for the 3 Seas region, alongside emergency security, transport, and the defense, because without resistant healthcare system, there is no real security for the societies. And I would like to thank all the panels for their experience, openness, and concrete recommendations. And I hope that today's discussion will not end here, but it will become a strong starting point for practical cooperation between our countries, and in education, crisis preparedness, as you say, data sharing, and the patient safety. And let me end with the one sentence. Patient safety should not stop at the border. So shared responsibility begins exactly where the capacity of the system ends, and the solidarity of the region must begin. So thank you so much, and I invite you to the next panel. Thank you very much. I would like to thank all the panelists and moderator for valuable contributions and insightful perspectives on the future of healthcare in the 3 Seas region. Now I'm pleased to invite you to the 4th and final panel of today's meeting, titled Cooperation of 3 Seas Universities for the Quality of Education and Research. Before we begin the final panel of this afternoon, I kindly ask the stage to be prepared. While we are doing so, I would like to introduce our panelists. The moderator for this panel will be Professor Ewa Domagała-Zysk, Vice Rector for Education in the John Paul II Catholic University of Lublin. The participants of the panel will be Dr. Oliko Kobakidze, Sultan Saba Obeliani University from Georgia. Dr. Elvira Fetahu, Rector of Alexander Psuvani University of Elbasan in Albania. Professor Luka Martin Tomazic, Vice Rector for Research at Alma Mater Europea University in Slovenia. Dr. Belen Moncada, Deputy Vice Rector for Internationalization at CEU Fernando Fert University in Spain. So if we are ready, I wish the panelists a fruitful debate and the audience an engaging discussion. I suppose we shall start. So thank you very much for joining us today in the afternoon. I suppose it's not easy to be present here and to discuss all those important issues all day long. So thank you also to our guests to be with us today. And as you know, we've got a very important topic for us all, because it's about universities. Do you have any kind of connection with the university? Could we just introduce a little bit yourself? If you
here, university, if you think about university, how does it sound to you? What does it mean to you? I think it works. It's green. Okay, hello everybody. My name is Oligo Kobachidze. I'm assistant professor from the Georgian Sulhan Saba Orbeliani University. So, to be honest, when we had a meeting at Keele University, there was a very famous quote that university serves the truth. So this is the university. Great. Yeah. University serves the truth. Thank you so much. It should be green, so let's try it. Thank you. Greetings to everybody. Thanks, first of all, for inviting us and making us part of the panel. I am Professor Elvira Fetahu, the rector of the University of Elbasan Alexander Giovanni. Actually brand new at the 3Cs University Network. Congratulations. But, thank you. We are happy and enthusiastic about that. But actually a very old university in Albania, dating since 1909. The university who serves as the institution who educated the first teachers of Albania. So, to my perception, the university is, yes, an institution who brightens the mind of a nation. Brightens the mind of the nation. Great. Okay. Can you please tell us also your perspective? Ladies and gentlemen, thank you for the invitation. My name is Luka Martin Tomažić. I am Vice Rector for Research and Associate Professor of Law at Alma Mater Europaea University, Slovenia, otherwise a researcher for Columbia University Global Freedom of Expression and Vice President of Slovenian Academy of Legal Science. So my perspective is that we see this debate between, let's say, basic science and between social impact. I think we need both. Some universities are concentrated more on, let's say, base science. Our university is concentrated on doing that which other larger universities in the region don't, and which the society needs. So deficitary and otherwise lacking programs. So that would be my point. Science needs to follow the truth. At the same time, this truth needs to be applied for the good of humanity. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And our guest from Spain, I suppose. Yes, thank you very much. My name is Belén Moncada, and I'm Associate Professor of History and Deputy of the Vice Rector for Internationalization of the Spanish University Fernando III, Ferdinand III, in Sevilla, in Spain. I would like to express my sincere gratitude to the Keele University for inviting us and his warm hospitality. Thank you, Pavel. I don't know, where are you? Thank you for everything. And an excellent organization. Thank you, Monica, Martina. It is truly a pleasure to participate in this important discussion here in Lublin. And it's also a privilege to share the panel with distinguished colleagues from other universities of the network as we face common challenge together. Thank you so much. Thank you so much. You are welcome. Okay, so as you know, the topic of this discussion is cooperation among 3Cs universities to promote quality in education and research. I suppose we've got like four main words, four main subjects here, and let it be the first one, the 3Cs. We are, of course, all aware, being in this educational network, university network, that networking is absolutely the core of our activity. I'm not going to ask you the question whether you prefer collaboration or working individually. It doesn't make sense, because all of us, we know that collaboration is crucial, absolutely crucial in education and research. But we know different networks. We've got, for example, European higher education area. We've got different kind of partnerships, collaborations, and so on. Do you think that this network of 3Cs university can be like a partner of partners?
Can we work together? Can we achieve something in this university area together? What's your point of view? And make sure that you do not only express your voice, but also discuss it a little bit with your co-panelists, okay? Thank you for taking the mic. Yeah. I can start if it's okay. For me, the fact that I am representing a higher education institution, which is the first in my country, being part of the network, is actually a very good achievement. So I'm proud of that. Yes, it's true that there are other networks, and each of them has their own strategy and focus and vision. I think that from every network, each of us can get the best in order from cooperating, from coordinating with each other. So what I see it as a special is from the 3Cs University Network are the main themes of the network in general. Energy, artificial intelligence, so which are also good objectives and strategies that go in line with our country. So on this regard, I think that the matching of the 3Cs network strategies and our countries are a very good reason to see another good potential in this network to benefit from. So we will see what the future will bring, but even if there is competition between networks, competition is very good. So, but we can use it also on the framework of competitors and cooperators. It seems like you are ready to compete also. Yeah. Would you agree? Would you agree with this voice? Okay. Thank you very much. I think Magnificence Rector made some very important points. I want to underpin them with something additional. Obviously, when we are talking about 3Cs, we are talking about the, let's say, vast space between great powers. That also needs stability. That is the point of 3Cs. So one aspect is obviously, I want to tie to peace. One aspect is negative peace. Negative peace is achieved through deterrence, through absence of conflict, and there is the defense forum, there is the broader political dimension of the 3Cs that is dealing with this. In the university network, I think we are engaged in something important in relation to peace, but something that ties more to the concept of positive peace. So academic diplomacy, cultural diplomacy, building bridges between the countries of the region, between the universities of the region, but also reaching out, bringing in people from beyond what is traditionally understood as the region of 3Cs, which I think that today's step was really important in that regard, and obviously working together. And in working together, I think this network, as well as maybe others, but this specifically, can be an important avenue also to let's say, go for grants, to go for funding in terms of research, and in this sense also contribute to, let's say, grassroots, bottom-up building up of societies and positive peace. Thank you. Could you please name one or two challenges which we could somehow contribute to, which we can think about within this network? Because you are positive that 3Cs University might be a kind of network which would be like both joining together those who live in the specific European region, but also collaborate with other networks, and within our other networks. Are we special in any way as 3Cs network?
Well, obviously, we're special in the sense that it is connected to a rich historical tradition and also to a specific geopolitical circumstance, both historically and there have been several attempts to stabilize different parts of the region, and Intermarium is obviously one that is a predecessor. But the challenge is concretely for the network, I think, is to actually facilitate more cooperation. We did good steps with Catholic University Lublin. We had 2 joint Horizon applications last year, which I think is a good step, but maybe really finding some practical way to reach out, or let's say set up a goal. We will have this many applications in which partners cooperate. So this is one thing. Also, maybe funding as well. Yes, funding, yes, obviously, which was mentioned before by Her Excellence Vice Rector Beata Piskorska. And besides funding, I think there should be 2 types of events. One to bind together, let's say, participating members, and want to reach out beyond that and let participating members bring in their networks as well. Yeah, so networking. Would you agree as to that? Yeah, I wouldn't agree more to my colleagues, and thanks for this very informative discussion. And I can discuss from the very general perspective, from Georgian perspective, the country who is working hard to align with the European standards, and as you know, we have an association agreement with European Union, so there is a big part that is dedicated to the development of education. So this is not only the desire, this is the obligatory as well. So these kind of platforms that you created here, so this is a big help for Georgia to make a network, to find the partners and to cooperate. And because I would say that education accessibility is very important, because education is not privilege, it's right. Yeah, so it seems somehow we agreed that this network of Free Seas University has got something unique, something which is not present in some other countries in the north, in the very much south, or very much east or west. Now let's talk about some practical issues. And in our topic, we've got 2 of them, so education and research. We might use this kind of phenomena of these Free Seas universities as a platform for better education. And when we think about better education today, we think, for example, about micro-credentials, about skills of our graduates, about competencies of our graduates in the perspective of 10, 15 or 20 years' time. Could you please share your perspective on that? So education goals, education purposes, education actually somehow tools to make this network vibrant, to make it useful, and to serve better younger generation. Actually, the voice from Spain, I suppose. Okay, thank you. Thank you. Well, you're right saying that. The question is not longer whether if we must cooperate or not among universities. I think the question is how can our cooperation must become a strategical advantage for the region. And for that, I think we must think about what is the main contribution of universities to society, historically. Okay. Well, I figure three goals. First, well, provide a high-quality education for future professionals. Second, develop applied science to serve society. And the third one, that's mine, but I'm pretty confident you share it too, is to educate citizens to be future professionals, ethical, and seeking for justice in society. So I think our universities have the commitment
to share with society its concern about the common good. And if we think of that, we can concrete what universities can do. For example, what our universities, our region can do. Why not make peace, promoting trust among us? Trust. What trust mean? Trust in the mutual recognition, trust in our quality standards, trust in our micro-credentials sharing, and so on. I think we can concrete our paper in that. Thank you so much. I think it's the best possible place, Lublin, when we think about the professors of our university, when we think about this long philosophical tradition of this place here, to think about these ethical issues in education. Thank you so much for this citizenship issue and for actually proposing university as the institution which serves the society, is not like only concerned about its own goals, purposes, and aims, but serves the society. Yeah. Okay. When we are speaking about quality of education, big mistakes that we can make is to treat quality as just a simple checklist, like amount of books at the libraries or hours of students that spend in the classrooms. So from the perspective of Georgia, this is much more like very dynamic process, because important is that all the degrees that our students earned or module of studies must be portable to the European Union or any other countries. So the main goal is not only, to be a part of this process, since the Georgia is the part of the Bologna process, we're trying to be compatible with the European standards, and also our students, when they travel to European Union, to be equally treated and their degrees be equally treated as here. Yeah. So the skills, this knowledge, this competences needs to be portable. It's a great issue, actually. Thank you for that. Okay. Actually, both pillars that you mentioned, education and research, are of great interest for every higher education institutions. Albania is in the Balkans, so the Balkan region has some different dynamics compared to the rest of Europe. But we are a country who are very much aspiring to enter the European Union. We are having many laws passed on this regard, and especially chapters 25 and 26 on higher education and research are moving forward with new dynamics and laws in order to make our legislation, at least starting from that, unified with that of the European Union, and making Albania accessible at the European higher education area. So one of the issues that universities are cooperating very well with the government is the internationalization of our institutions. On this regard, there is a very good trend and push now with the support of the government that the Albanian higher education institutions do create joint diplomas or double degrees with European institutions. So even my strategy as a rector is oriented toward this. So what I see as a positive possibility of this networking is also going in line with double degrees between European institutions and my institution as well. I'm just smiling because we've been discussing that together many times. So, actually, in every visit card and contact that I've had so far during the day, it was actually very fruitful with meetings. The first thing that we see is what programs do we match? So what we can do, not only Erasmus and mobilities, but more roots on that.
On the research side, yes, of course, that now because of this legislation adaptation toward the European higher education area, we are also working a lot on that. We have a new law on science and research with new fundings. We have more and more European funds coming to Albania regarding research. So do I understand it well that you are very much open into double degree programs Yes, or joint yes. programs or this kind of collaboration? We are Yeah. open, and in Albania, Yeah. I told and I confirm again that many higher education institutions are creating every year double degrees with partner universities. Mainly, of course, actually, the focus is European universities. I mean, Let's hope for next one with within this network. Yes, let's hope. Let's hope. Thank Let's you. hope for that. Okay. Can you please share your point of view? I was wondering if perhaps within the network we should far beyond the mutual programs and exchange students and mutual recognition and go far beyond the accreditation bureaucratic control and perhaps think about our own standards, own quality standards. I wonder, the double programs, what's the task? What's the aim? Sorry, it was a wonder question. You're thinking aloud. Sorry, it's not a trivial question, of course not. I'm sorry. But she's ready to answer. Yes, so. I know. What's the aim? Perhaps if we define our own strategy, what we want, regionally speaking, what we want to achieve as future societies. That's, is related with my first speak about seeking commitment citizens. Perhaps it's one of the criteria we must consider in our programs. Thank you very much for this voice. And as you see, if you follow us, and you follow us, we've got a kind of a double. This voice is twofold, right? Because on the one hand, you told us that it's very important for Georgia, for example, to follow these European rules, to follow the strategies, just to feel like we speak the same language, we have the same competencies, we have the same degree, we can compare our degrees. But your voice is okay. But should we really only follow somebody, someone, something, or should we create some? No, okay. So we've got the answer from the audience. Thank you for that. So we might, in a way, create something which is specific for this network, respecting, right? of course, the Bologna criteria. Yeah. But I think we must go far beyond. Far beyond. Luca, what about your voice in this respect? You are from this legal profession, as far as I know, right? Sorry? You are from the legal profession. Yes. Okay. Well, I don't have much to add on the topic in this sense, but I would give further food for thought, let's say. Somewhere in between, micro-credentials were mentioned as well. So whatever we do, either with joint programs, which I think we should go down that route, but in terms of micro-credentials, for example, Slovenian experience, the main word is relevance, because in Slovenia, the state had the idea, no, we must do micro-credentials. And then they said, okay, we give you... Sounds, as I heard something like that. We must give 50 million euros to the largest public university, so they do micro-credentials. And the colleagues say, we don't know what to do with the money, haha. Okay, so we are not in that position. We must be relevant. We must do things that are relevant for the region, and obviously things that this region can give to broader European and global stage.
So once again, what is the aim of our activities and what is ethical in our activities? That's very important, seems to be very important. So micro-credentials were mentioned somewhere in between my question, but there was the second part of the question and it hasn't been answered so far, because I asked you about the skills and competencies of our graduates in this period of 5, 10, 15, 20 years' time. Have you thought about that? Do you have any kind of things to share with us and with the audience? Because it seems like we are preparing our students, our graduates to the world which does not exist yet. Okay, we are preparing them for something even we are not aware what it might be. And it's so difficult to make young people motivated to learn something if they think, well, okay, but in 10 years' time, it will be quite old-fashioned what you are telling us today. Yeah, please, could you share with us? Yeah, from the perspective of a teacher, I'm a lecturer and I'm giving lecture in copyright law and consumer protection law. So from this perspective, I can say that quality of education means that we should give students education and they should be ready for the real world. You know, it's not, the quality of education shouldn't be isolated from the real world and from the labor market. So those two are interconnected with each other. So, those are my thoughts that, and how I can imagine is that the not only theoretical studies, but also practical-based activities should be taught in the university. Obviously, yes. Yeah, but how to do that? If we even don't know what might be the future jobs, the future job positions. I think the Spain voice was the first one, and later on, Luke, you. Yeah. Sorry. I told the Spain voice, but it's Belen, of course. Yeah, thank you. Well, I think in latest panels, they have been discussed the artificial intelligence. I think it's quite related to this matter. And I think one of the main skills we should provide to our students is the critical thinking. I think it's one of the main tools nowadays to be whatever they want to be in the future, despite the lack of education, the lack of formation, the lack of training, practice training in whatever they make. That I think is one of the main skills that our students should have, and is one of, it must be one of our criteria. It's quite challenging, yeah. It's really challenging. So we've got so far this practical skills, this kind of conversation, ongoing dialogue between the university and the labor market and the reality outside the university, just to provide the skills, the competencies which are necessary nowadays. And the second voice is about critical thinking. Could you please follow, look up? Thank you. Look, a few scattered thoughts. I deal primarily with research, so I need to share something relevant here on the fly. So yes. Sometimes it is easier to start new programs that are relevant than to reform existing ones. For example, we have a PhD program in archival studies, which was state of the art when it was started, but now it's really, really difficult to update, although it is a hugely relevant and developing area with what the AI will be able to do in the future. On the other hand, we started a PhD in applied artificial intelligence, and that is going really well and covering some of the aspects that let's say, existing program is unable to cover. And sorry, from the standpoint of law, obviously technological change is extremely fast. But at the same time, we can orient programs in a way, we can prepare programs in a way that they will give education in a way that is transferable.
So even as technology changes, students will have skills that they will be able to apply to that technology in that environment, and that means don't teach them how it is today, but in what way one can react to changing circumstances. And obviously this is very different in engineering, very different in economics, very different in law. So transferable skills, transferable competencies would be the third answer, right? So we've got 1, 2, 3. What about the fourth one? Could you please share? Well, actually, I agree with the three of them. What I wanted to say is that every university has an identity. I mean, like human, like people. I mean, every university has its history, its tradition, which adapts to the reality, current reality of that decade. So every student that we graduate and educate gets with him or her the academic knowledge, skills related to the academic capabilities, soft skills which are related to the identity of the institution it has been educated. We are, of course, very evident that there is these new challenges coming from these macro developments of the global market and society in general. Yes, I agree a lot with putting the seeds of critical thinking among them, but it's a real challenge with the new generation, taking into consideration that they have downloaded these apps of critical thinking artificially. But combining with practice, it will give somehow a solution to these soft skill gainings, but with passing of the time and getting the experience here and there, they will create their own employee of the future of this trade market. I've got a very difficult question to you, if I may. So to summarize, do you think that we should, at the universities, we should educate towards employment or employability? So this feeling of I could be employed, even if the circumstances will be different. Could you please Okay. So at least in my country, now we are not suffering of youth unemployment anymore because we are having youth migration. So we are eager to have youth staying at home country, being employed. It was different 10 years ago. So the scope is, do I get a job after? Now it's another issue. So it's employment is not the problem, but I want to repeat my question because we've got two terms actually. It's employment, and it's quite easy. What does employment mean? But the second term is employability. So the ability to be employed, even if I lost my job, even if the circumstances will change. I've got this feeling, well, I could find the next job. I could work even if the circumstances will be different. Yeah, so it's not easy. Perhaps it's too late for this question. Yeah, I think all agree that, you know, the capacity to be employed is more important than employment. Than the employment. Thank you for sharing. Exactly. Yeah, yeah. If you want to add something, you are warmly welcome. Yeah. Yes. So to create social capital is very important nowadays. You see, in this time of this. ChatGPT and the digitalization, so on. So don't forget to create social capital. This is not only friendship, this is networking. So with the people whom you like and love very much. And so dense capital, social, is very much, if you have dense social capital, you see never you will be without the work and you always will be employable because you never will be left alone. I totally agree with you. That is why we are part of the network, because the social capital that you have in your home country is very limited.
If you are part of these networks, you will increase your social capital. Thank you. Thank you very much for suggesting this. So we've got something like a summary of this part. So it was like we discussed a bit of an identity of Free Seas University Network. Then we talked a lot about education. Now let's come to the research, because this is like the second practical issue. And when we think about research, academic research, university research within this network of Free Seas University, what should be the strategic areas of that? How should the research done within this framework differ from some other kind of research? We are sure it should be like international. Should it also be interdisciplinary? Do you have any kind of ideas for that? And finally, do you have any plans? Do you have any experiences? Do you have any wishes for forming something like joint research teams within the network? Research within our network. Okay? Well, I think that many countries in our region, including Spain, of course, continue to lose many highly qualified researchers. And talent nowadays, I think, is not only an academic asset. It is also a strategic research. And today, talent retention is clearly a geopolitical issue. And I think we must think not globally, but regionally, how to, strengthen this talent. So, and I'm firmly convinced, that academic networks only survive in long term if we create real communities of young scholars. So why not thinking about a network of rising researchers among us, including doctoral mobility, joint supervision of PhD candidates, annual meetings, of course, mentoring systems, and targeted seed funding, of course. Why don't we think this kind of network to reinforce academic cooperation, but also to create a sense of belonging as a region, belonging, a shared intellectual space, and a long-term commitment to the region. Mm-hmm. So you mean the sense of belonging to this very specific geographical and also historical area in a way, right? Well, I speak from Spain, so I'm not just in the line of the north to the south, but I think the Three Seas Initiative and the Three Seas Universities Network goes far away, and I think we can think regionally expanded to the strategic members like Spain or Albania. Well, sorry, Albania is Turkey or Japan even. Why not Japan? Yes, of course. Thank you so much. Could you continue, Luke, please? Thank you very much. I think that it is, I wouldn't really limit our research in any sense. Now we are Three Seas University Network, therefore we can only research history of Three Seas or I don't know what, okay? But my point is very pragmatic. In my experience, what has worked well in some similar initiatives is you identify 10 potential topics around which to, or fields in which to cooperate. Each university delegates a team on it. 7 of those will meet once and do nothing. 2 of those will have a couple of project applications, and 1 of those will be a star joint team. So I'd be really pragmatic about it. And it means for each university, even if it's 3 additional projects, it's 3 additional projects and a couple of colleagues, and then you can repeat it in 2 years, and so the cooperation grows, because cooperation is based not on agreements but on relationships between individuals, as was said, on trust. You know what's sometimes problematic with this kind of idea, because I like this idea, it's a very good one, and your realistic point of view is of course, I think we all know that if we take 10 researchers, we've got 2 good projects and 1 star project, and the rest of the researchers might do some smaller things. But what is problematic usually is like, I think that in our Polish context, we are very much somehow, we've got our own topic.
We've got our own field of expertise. And if you want to collaborate, sometimes you must go a little bit away from your own path and to meet with somebody somewhere in between your own path and the second path. So I know it's not going to be so easy as you described that, but I'm absolutely convinced it's worthy to take this path a little bit far away from your own. Thank you so much. Okay, could we add something to this idea? Mm-hmm. The realistic perspective of my colleagues. So I also do think it's more practical if people join because of their joint research interests. There are many programs on which we can apply on cost, on horizon to do specific research, and members can be members of this network. So there are these alternative ways, not rather appointing a proper sub-network for research on this and that topic. So this is my view. Yes, please. If I may just very quickly. Research cooperation is a positive sum game, not a zero-sum game. So if each of us brings 2 people from our own networks, we don't lose through it. Everybody gains. Yeah, it's win-win. It's win-win. Mm-hmm. Yeah. About research, I can share from my perspective as a young researcher. I've recently graduated and earned my PhD doctoral degree. To be honest, and you might be surprised, unfortunately, state doesn't support financially this doctoral degree. You have to pay for your own education. You have to pay for the research. Unlike in European Union, where this is fully supported financially, and this was problematic for me during this process. But my institution, Sulhan Sabah University, has a cooperation with several European universities. So it is possible that some professors from European Union can be involved into this research process. So, yeah. From the Georgian perspective, this is quite challenging. To be a doctoral student is quite challenging in Georgia. Thank you very much for this voice. So we should also, because this panel might give you this impression that we are almost the same. We are not. Okay, so there are differences also connected with different situations in different countries. Okay, I think we should more or less think about landing in 6 minutes or so. So we discussed Free Seas University's identity, we discussed education, we discussed research, and if you see the title of our panel is once again cooperation among Free Seas Universities to promote quality in education and research. So the last term, the last topic of our discussion should be quality, right? We've been talking quite a lot about quality in education, in teaching, in promoting different skills and competencies, in supporting each other within these research topics, research projects. But well, it happens. It's nothing new, actually. So if you think about one aspect of quality, which is very specific to your presence, the presence of your country, of your university within this Free Seas network, what would it be? Why should we meet together? Why should we meet next year or in 2 years' time? Why should we try to create these teams and groups of collaborators? What does it add? What is the additional value of these networks towards quality in higher education? Yes, please. I had a teacher, a master, my PhD director, who used to say that I think he heard from Robert Spearman, I think, but I'm not sure, that Robert Spearman says to someone, okay, I don't know you, just know you, so I don't have any reason not to trust you. But all the quality assurance system is based on not trusting. I
do not trust you unless you prove me that you are trustworthy. 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 Yeah. Trustworthy. So, why? Why not? You are part of my people. I trust you first. Unless you prove me that you are not trustworthy. So why not have the trust as the criteria for our quality assurance system? It's very, a bit. It's hard to measure, but actually, it's very, very for basic. example, can I, just concrete a little thing? Why not a fair recognition of qualification? Fair. Why not, friendly peer review audits? Friendly peer review audits. As a brother, I review your quality system, and I friendly tell you this and that. Why not share good practices? Perhaps if we put trust as our first principle in the quality assurance system, I think it's a little bit crazy, but why not think about it? I think change. Thank you so much. Yes, thank you so much. So it could be something, I would say, extraordinary in contemporary university culture, in a way. Thank you. I like the idea of my esteemed colleague, just an experience. I, as a lawyer, am very skeptical of our way to regulate into quality research. I speak about research. I know about research. We have research programs which are under strictest quality assurance supervision from the government because we get money for them. And they're performing much worse than many of the other programs that are not supervised in the same manner. That doesn't mean the other programs don't have a quality assurance, but it's internal. Yeah. So just this point. Thank you so much. Quality. This is a very hot topic, actually, and okay, Belen, I trust you, Belen. So thank you, Vera. We trust you. We trust you. We trust your expertise. So, well, it's a challenge. We also have these doubts every day in our work, but I still have the same response. We are building social capital here with this network, so you can have the opportunity to take the best of the quality of people that you meet and institutions that you meet on and adapt it on your own. Thank you. Thank you so much. Could you share your voice? I agree with my colleagues, and I trust you as well. Once again, from perspective of Georgia, it's very important to be portable with the European standards. So to raise my voice and to say one thing, this is one thing, that our degrees and education, we want to be portable with the European Union and their standards. So a little bit of skepticism in assured trust, but thank you very much for bringing this idea of we should try once again. Why not? Okay, we've been in different networks. We've tried so many times. Why not trying one more time? Okay, we've landed. It's 0-0. Thank you very much for your discussion. Oh, thank you very much. It was very interesting and engaging discussion, and I would love to listen to this longer. So, really, so ladies and gentlemen, let me conclude. As we concluded today's scientific session of the Free Seas Congress, I would like to sincerely thank you for your participation and for your engagement. We were truly pleased to welcome representatives from 12 countries. Which once again showed the strong international spirit of our meeting and the importance of cooperation in education and healthcare across borders. Today's discussions brought together different disciplines and perspectives, clearly showing both how much we have already achieved together
and how much potential still lies ahead in strengthening our academic and scientific cooperation. So a warm thank you goes to all panelists, to our moderators, and also thank you very much for your participation. I hope that you will enjoy your stay in Lublin, and I hope to see you next time on the next edition of the Free Seas Congress. Thank you very much.